The holiday weekend. So, but you have already made time to join us, and we believe that is beyond the the professional contribution, rather than it is the commitment to the the nation as well as the vulnerable community of the world. So we welcome who are actually joining through the online, and also it is it is already in the program is already telecast in the Facebook Live and other social pages. So I believe that other people will join across the world. So this is the study, the climate debt risk index. And this is the second time we are doing. Last year, we also conducted the study, the climate debt risk index for the Bangladesh and also the other 20 vulnerable countries. So this time, actually, we also have produced the climate debt risk index for 55 countries. But for strategic reasons, because this is the Bangladesh focus study, so Bangladesh is one of the focus of this study. So we have particularly focused on the disclose of the findings on the Bangladesh, as well as the comparison with the global LDC average or something like that. So we're really grateful to GSSC for extending their supports. For extending their supports to conduct this the unique work, because so far I know that this is the first ever the climate debt risk index for the have been produced for the planet. But this is the country not only for the is the unique in a nature, but also this is the very much instrumental tool for the raising the voice for the equity and justice for the LDCs on the grant-based finance. So this has given the opportunity for the reform in the climate finance mechanisms, particularly how we can came out from the debt dependency to the the grant and concessional finance dependency. So from that point of view, we believe that today we will be very much grateful that all the distinguished panelists and speakers have been joined there, and we will be happy that our diverse the experts are in this room, and this is the opportunity for us to build a common consensus on how to be the relief for the vulnerable countries from the so-called climate debt. So I will not go detail about the presentation for right now. My colleague and also the study team member Tanmay Shaha will just present the study findings, and then we will go for the panel discussion. So I believe that very soon the chief guest, Honorable Secretary, will join us, and she is on the way. I believe that we'll have an opportunity to get her insights as well. So let's to hear Tanmay Shah about the what's we have so far revealed in the climate debt risk index 2025. Good morning, everyone. As the world reels from a wave of devastating disasters, from floods in Asia to fires in America, climate urgency is undeniable. With COP30 set for Belém and America stepping away from the Paris Agreement, global consensus remained fragile. In response, Change Initiative launched the Climate Debt Risk Index last year. Today, we will proudly present CDRI Phase 2, offering more extensive and intense insights into the rising climate risk landscape. Sorry, technical glitch.
এখানে তো পাই ওই যে ওখানে চলতে ওকে Okay. So if we discuss the road we have traveled in global climate finance, it begins with the UNFCCC in 1994, introducing the polluters pay principle. By 2001, we saw the creation of the LDCF, SCCF and Adaptation Fund under Kyoto Protocol in 1997. The 2009 Copenhagen Accord promised $100 billion annually, later reaffirmed in the 2015 Paris Agreement. In 2013, the Green Climate Fund was born, and most recently, COP27 delivered the Loss and Damage Fund. Looking ahead, in last year's COP29, the new collective quantified goals calls for at least $300 billion annually by 2035. This pathway reminds us commitments are there, delivery must catch up. And then there is the story of a broken promise. Globally, climate finance has become a debt trap. By 2023, over 3/4 of climate finance was debt. For least developed countries like Bangladesh, grants made up less than 5%. This is finance for resilience. This is not finance for resilience. It is finance that keeps the vulnerable paying for survival. And as we all know, Bangladesh is drowning in a crisis it did not create. We are the 7th most climate disaster-induced disaster-affected country in the world. Between 2000 and 2023, 130 million of our people were hit by storms, floods, and cyclones. They lost homes, schools, farmland, and we lost $13.6 billion in damage. And yet, when the bill arrives, it is not paid by the polluters. It is paid by us, not with grants, but with loans and with interests, with our future. Households are already spending 10,700 taka every year just to survive. That is 1.7 billion drained out of poor families' pockets every single year. Climate debt isn't abstract. It is food off the table, children out of school, medicine unaffordable. So our climate debt risk index 2025 gives Bangladesh a high risk score of 65.37, rising to 65.63 by 2031. That number should have been falling. Instead, it's climbing. So why it is climbing? So we want to have a closer look to the climate finance landscape of Bangladesh. Bangladesh has received less than 1% of the 230 billion it needs for adaptation, a funding gap that leaves millions exposed. For mitigation, only 2.35% of required finance has been mobilized, making our low carbon transition painfully underfunded and dangerously delayed. For every dollar of climate finance promised to Bangladesh, only 63 cents actually arrive. The rest stays stuck in bureaucracy while our people face the floods and cyclones. Being slightly above the LDC average of 0.57 is no win. A 37% shortfall means delayed embankments, delayed shelters, delayed survival. And look at the injustice. South Sudan gets nearly double the disbursement ratio with similar vulnerability ranking, while Yemen receives a fraction. This proves that climate finance isn't driven by vulnerability. It's driven by capacity, demand, and negotiation power, clear violation of Paris Agreement, leaving the most at-risk nations to fight hardest for what they deserve. This is inequitable. And here is the hard truth. Multilateral climate funds are falling Bangladesh. Only 32% of the money pledged to us is actually disbursed. That means nearly 70% of promised finance never arrives, forcing us to fill the gap with expensive loans. MDBs talk about resilience and justice, but their delivery record is leaving us exposed. The curious case of South Sudan, topping the overall
chart and being the lowest multilaterally, this indicates that using their incapacity, they are being forced to take bilateral funds and loans because there are many compliances in taking multilateral climate funds. Now, if we have a look to overall debt to grant ratio, our loan to grant ratio stands at 2.7, the highest among LDCs. This is almost 4 times the LDC average of 0.7, showing how heavily our climate finance depends on debt. And the picture remains same in case of multilateral climate funds. The debt to grant ratio of Bangladesh is 0.94, the highest among all LDCs. This is nearly 5 times the LDC average of 0.19, proving that multilateral finance is loading us with debt instead of supporting us with grants. And if we look at adaptation to mitigation ratio, we all know adaptation should ideally receive more funding than mitigation because vulnerable countries like Bangladesh must first survive the disaster hitting now before they can invest in long-term emission cuts. The adaptation to mitigation ratio of Bangladesh is just 0.42, meaning for every dollar we get for mitigation, we receive less than half of that for adaptation. This is far below the global average of 0.88, leaving our frontline communities underprepared for the climate disasters already at their doorsteps. And if we look at the multilateral climate funds ratio, at first glance, Bangladesh's 0.9 ratio might seem acceptable, but it still falls short of the LDC average of 1.08, meaning we are getting less adaptation support than our peers. Compare this to the Niger at 52.68 and Equatorial Guinea at just 0.02. The disparity shows how uneven and unpredictable the adaptation finance is. This tilt towards mitigation means critical resilience projects remained underfunded, leaving communities more exposed to climate disasters. Bangladesh's climate debt to GDP ratio is 0.008, lower than the LDC average of 0.013, but still a heavy burden given our recurring climate disasters. Even a modest ratio squeezes fiscal space, forcing trade-offs between paying debt and funding schools, hospitals, and resilience. Bangladesh's GDP figures are often overstated, as we know. Using a more realistic GDP base would push our climate debt to GDP ratio much closer to the LDC average, as we have shown in our CDRI 1 report. So, for every dollar an average Bangladeshi earns, nearly 1 cent goes to paying climate debt, a heavy burden for a low-income nation already facing frequent disasters. Though lower than the LDC average of 0.018, this still squeezes household budgets and keeps recovery out of reach for millions. Cape Verde has the highest per capita climate debt to per capita income ratio of 0.17. Now let's have a look at a very important indicator, per capita climate debt to per capita carbon dioxide emission. This matrix underscores the polluter space inequality, with low emission climate vulnerable nations bearing significant debt to address disasters. For every ton of carbon dioxide a Bangladeshi emits, they carry $29.52 in climate debt, paying for a crisis they barely contributed to. LDCs on average pay 30.49, while it should be 0. Angola has the least burden of 1.73, but still not ideal. This is the clearest proof of climate injustice. Low emission, high vulnerable nations like Bangladesh are being billed while the biggest polluters keep emitting. This ratio should outrage the global community. We are paying interest on survival while others profit from pollution. This injustice is a direct call for polluter space financing and debt cancellation as a solution. Have a look at Cape Verde. Despite being moderately climate vulnerable, they are paying $287.94 for per ton of carbon dioxide emission. Outrageous. The per capita cumulative climate debt burden of Bangladesh stands at $79.6, more than 3 times the LDC average of 23.1 and one of the highest globally. This growing burden risks locking an entire generation into paying for a climate crisis they did not create. And our MDB climate finance for Bangladesh is extremely loan heavy. Programs like PPCR and scaling up renewable energy carry loan to grant ratios of 1.2 and 1.58, depending our debt dependency. The GCF has disbursed only 17% of its commitments, with a high debt to grant ratio of 1.43, prioritizing mitigation and leaving critical adaptation needs underfunded. So, if we look at the key metrics of CDRI 2 for Bangladesh, we see that CDRI 25 score for Bangladesh is 65.37.
The 2028 score is forecasted at 65.42. The 2031 is 65.63, and our overall debt trap risk is very high. Because we rank low in all the indicators as shown in the table. Our CRI score is 12.36. We have the highest per capita cumulative debt burden, 79.61 US dollars. Our per capita GDP is 2,551 US dollars, and our development related external debt burden is almost 387 US dollars. Our credit rating is poor at BB minus ranking by Moody's credit rating, and our natural resource efficiency score is not also up to the mark at 50.85. So why are we lacking? To know the reason, we conducted a sectoral analysis of climate finance in Bangladesh to uncover where funding is coming from, how it is distributed, and why key sectors remain trapped in debt dependence. So the sectoral distribution of climate finance indicates that energy takes 54.47% of total climate finance, followed by environmental protection at 13.28%, water supply at 11.38%, and transport 9.18%, with health, AFOLU, and disaster preparedness receiving almost nothing. And here we look at the energy debt dependency in energy sector. The energy sector is generally debt burden worldwide, but our loan to grant ratio is 11.99, which is nearly 8 times the LDC average. This is an extreme outlier. This shows our energy security is almost entirely built on debt, leaving us dangerously exposed to rising repayment pressures. Our disbursement to commitment ratio for environment protection is 0.56, lower than the LDC average of 0.61. This indicates slower release of funds despite strong grant-based financing. The debt to grant ratio is 0.105, higher than the LDC average of 0.06. Our transport sector is really troublesome, as our transport and storage sector has a staggering loan to grant ratio of 1,123, nearly 200 times the LDC average of 5.94, showing near total dependence on debt. Even with this extreme debt burden, our quality of road infrastructure index is just 3.11 out of 7, putting that in maybe Bangladesh in from 100 to 150 countries in road quality, proving the loans are not translating into adequate outcomes. Water supply is an adaptation sector where the LDC average shows an almost balanced debt to grant ratio, 0.97, but Bangladesh stands out with a staggering 7.78. This means Bangladesh is financing water security almost entirely through debt, a completely different and unsustainable path compared to its peers. Now, what we are seeing in this slide is not climate finance. This is deliberate misclassification and misattribution, and we must call it out. 18.84% of Bangladesh's reported climate finance, which is about $0.88 billion, has been poured into coal and gas projects like Matarbari Ultra Supercritical Power Plant, Bharamara, and Horipur gas power plants, pushed by donor governments and MDBs under the banner of clean energy. The loan to grant ratio for these projects is an outrageous 28.8, 14 times higher than the national average, locking Bangladesh into a debt spiral. MDBs and donors are complicit. They fund fossil fuel infrastructure, call it climate finance, and claim credit for climate action. This is a direct betrayal of the polluters pay principle. Instead of polluters paying, Bangladeshis are paying twice, first with lives and livelihoods lost to climate disasters, then with interest payments on loans for coal plants. We have been deceived in the name of clean energy. This misattribution has inflated our national loan to grant ratio from 2.07 to 2.70, drained money away from real adaptation, and weakened our voyage at global tables. MDBs and donors must be held accountable. This is climate injustice packaged as climate finance. And since 2009, climate finance has fueled oligarch-backed coal, gas, and debt-heavy infrastructure instead of people-first resilience. Adaptation is sidelined with an adaptation to mitigation ratio of just 0.42, leaving communities exposed. As a result, Bangladesh now carries $79.61 per capita climate debt, a figure that was zero from 2002 to 2009, and that should have been much lesser today. So, what do this climate finance landscape tell us? Bangladesh is certainly on the hook. We carry one of the world's heaviest climate debt loans, not grants,
keep tightening our noose. And there is a critical underfunding which is jeopardizing the climate resilience and poverty. Adaptation is starved on finance, putting resilience and poverty reduction goals on life support. And there is the obvious misattribution trap. Coal and gas projects are paraded as climate finance, inflating debt and locking in carbon dependence. So we must break the debt trap. Only grant-based finance, debt relief, and natural rights-led governance can pull Bangladesh back from this cliff. Overall, the debt scenario of Bangladesh is a clear violation of natural rights. Natural rights recognizes people and ecosystem rights to exist, recover, and thrive. These rights are violated when the most vulnerable are forced into debt to survive disasters they did not cause. Climate finance must shift from debt to rights. Survival cannot be mortgaged. Natural rights-led governance is the pathway to justice-based, debt-free climate solutions for Bangladesh. Now, I would like to invite our Honorable MD, Zakir Hossain sir, to present the potential pathways for equitable and justice-based climate finance towards community. Thank you very much, Tanmoy. Yeah. Basically, what I'm trying to say that we have already revealed what is happening in the name of the climate finance and what are the extent of the debt burdens we have. So the fundamental question is that whether we are really keen to recover from the debt burden, or we are actually to move with this sort of burden for the next climate related interventions from the global community. So the potential solution must break the cycle of what the vulnerable nations forced to borrow for the disaster response, see their debt burdens worsen as the livelihoods, and the community as well as the natural rights are destroyed. So the question is that how can we do that? Sorry. So the understanding was that the grant-based finance would be one of our key focus for the climate finance, which is really right now we have observed. This is the whole the polluters per principle of the UNFCCC has been undermined in terms of the delivery of the climate finance. So our proposal is that prioritize the grants and concessional finance for the adaptation and loss and damage at least for the climate vulnerable communities. And the second proposal for the developed countries and in the upcoming COP30 should focus on that. The support debt for nature swap and the reparative justice to address the historical responsibilities. Sometimes nowadays, if you see, in terms of the carbon emissions, might be the US, India and China are leading. But in terms of the per capita emission, still the people of the developed countries are the higher. So this is not the, the approach would be from the developed country that to shift the burden for the growing emission bearer rather than to taking the historical responsibilities in the burden as well. So from that point of view, the 100% debt relief is not the kind, rather than it is the obligations. Because the whole vulnerable communities are mostly based on the LDC countries. They are also the consumers of the production of the developed countries, the companies and corporates. If there is a debt relief, if there is no debt relief at all, and they have been burdened with the debt burden, so ultimately the per capita consumption capacity would be going down in the coming days. And you see, for the recent data and the recent study for the Bangladesh has been revealed that the most poverty-prone zone, also the most disaster-prone zone as well. So that means whenever disasters are growing, so you have to focus more on the grant-based finance rather than the burdensome with the debts. So that is really applicable for the whole LDC as well. So we believe that the formation of the Climate Action Fund was actually in the COP29. That was established, but we don't see any
the progress in the modalities of the funding or any new interventions to just operationalize the Climate Action Fund. So I believe that in COP30, the presidency will lead on that, how to operationalize, and operationalize the Climate Action Fund. One of the sources of the fund should be, according to the funding modality, that contribution from the fossil fuel companies. So how the fossil fuel companies would just divert the subsidy to that fund as well, that could be discussed in the COP30. And another global north responsibility as well, we believe that unconditional support for the conservation or the protection of the natural rights. So whatever we call the natural rights, what is that? It is actually applicable for the people like the developing countries as well as the developed country to get the oxygen. It is not actually, nobody can deny that the president of the USA doesn't need the oxygen at all. He has required the oxygen. Equally, it is also requirement for any living entities of the planet. So that's the natural rights. It doesn't matter wherever you stay, oxygen is required. Fresh and clean air is required. Clean water is required. So that is the bottom line of the whole consensus of the planet should be in the coming days. Doesn't matter where we are actually, we should converse to the natural rights-led governance rather than so-called development destruction-led governance, which is really very problematic in a sense. All the climate finance is dealing with the phenomena rather than the root causes of the climate change. Because if ocean doesn't exist, or definitely will exist, but at what form, that is the real fundamental questions. In Bangladesh, we have lost almost 2/3 of the rivers in the last 50 years. So where would be the sources of our, the water supply in the coming days? We should focus on that. So that's and that is not only Bangladesh, for all the planets, doesn't matter. That if you see the Europe is losing its economy, due to the growing disasters. So we have to focus on coming days, because doesn't matter the poor people in the LDC country or the Europe, all are poor. So that is that they should be, the people of the planet. So they have a right to the natural resources as well. So that's why we are, proposing for establish very decentralized and also the bottom-up Earth Solidarity Fund. And this Earth Solidarity Fund would be open in terms of taking the funds from the public and private and the philanthropy. At the same time, it should autonomously operated by the community level. It's a global to the community level. And also we are proposing that the fund should have to also, in terms of the bilateral MDBs, I believe there are some fundamental, the proposal and the discussion is going on that how to reform the MDBs. And MDBs reform should be the zero fossil fuel and unproven clean energy finance would be the priority for the MDBs. And also the expand the concessional grant-based financing for the, if you see the recent transformation of the Climate Investment Fund, that is called Nature, Climate and People Funds, NCP. So, and that is fully 100% grant-based finance. So this is something, this type of portfolio is really very important in the coming days, MDBs. And also debt swap and also for other debt for nature swap, and also for strengthen the MRB process and fiduciary system at the national and subnational level. And also it is important to balance between mitigation and adaptation. Sometimes World Bank, IDB, or other organizations, they have their own climate finance planning, but it should be aligned with the national planning as well, which is not coming in the right direction all the time. So this is really important, how to prioritize the national adaptation planning with the, in terms of the fund delivery. And finally, it is also important to think the MDBs is a very much, very much top-bottom approach. We are observing that at least 5 to 7 years is required to get the dollar from the GCF or other MDBs.
and finally at the community level. By that time, the disasters have been already abruptly increasing. That means whatever you are actually mobilizing the climate finance in the name of the adaptation, you are actually contributing to the maladaptation. So this is really very important. Timely funding doesn't matter whenever you are mobilizing. So there, if you really care about the people, you have to have a the governance innovations, how directly mobilizing the community funding at the community level. And finally, I would conclude in the demand side. We need to think sometimes LDC countries, or including Bangladesh, sometimes need to be proactive and also the pragmatic. We cannot rely on the so-called, the delivery of the climate finance for the, you don't know whenever it will come. You have to think other option as well, like the carbon taxing and carbon pricing are really discussed, especially on the aviation tax and also the other funding as well. Pollution tax, whoever the polluting the multinational corporates mostly. So we should focus on that, and also we should focus on that biofinancing. I mean, how can biofinance could be one of the instrument at the national level, and also the important thing is the current public financial management system. We have a public-private partnership model framework, but we don't have any framework public, the philanthropy partnership. If someone, the philanthropist, like the zakat producer, zakat provider, if he really or she keen to contribute on the construction of the cyclone shelter, there is no mechanism. In Indonesia, it has been already institutionalized that zakat is one of the sources of the sustainable finance. And Bangladesh has almost $10 to $12 billion per year potential on the zakat finance. And in Indonesia, it is almost $15 to $20 billion. They are actually trying to pull into the sustainable finance. So we should have something to think about. The source might be different, but the design, unique design can be implemented from the different sources. So we should focus on that. Finally, I would say the community stewardship model would be the best option, from design to the the monitoring and also the local level conservation of the natural resources. And finally, we would propose transform the BCCTF into Bangladesh Natural Rice Fund with the application of both public fossil fuel subsidies, diverting public fossil fuel subsidies, carbon pollution tax, and also the philanthropy finance. So with that, the proposal, I am concluding the presentation. Thank you very much. Thank you all for patient hearing. I believe we will have a very great discussions from the experts, stakeholders, different stakeholders, and in terms of Bangla. It is finally what we observe. We observe that Bangladesh climate debt burden has been increasing. In 2009, it was $0, but it's a climate debt is right now $80 per capita. Debt burden is right now $80, and this is the very much worrisome situation. It's addition to the other development debt. It is not the within the the debt. It is we have already get the numbers. Development debt, it is $112 billion, but this is 12. In addition to that, $14 billion almost is climate debt. So second thing is that important ratio. Importantly, the fund in terms of the priority, we're observing mitigation is not getting the priority, not the adaptation. Loan has been really piled up in terms of the mitigation. আচ্ছা, রিকোয়েস্ট এসছে একটু বাংলাতে বলার জন্য, বা যে আমাদের জার্নালিস্ট যারা আছেন, তো বাংলাতে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, প্রথম কথা হলো যে আমাদের জলবায়ু ঋণের যে চাপটা আমাদের ঘাড়ে এসে পৌঁছাইছে, সেই চাপটা হলো প্রতি মাথাপিছু প্রায় $80 করে আমাদের মাথাপিছু যে জলবায়ুর ঋণ। 2009 যেটা ছিল 0,
মানে হলো যে গত 15-16 বছরে যেভাবে আমরা দুর্নীতিপ্রবণ আমাদের যে বিদেশি ঋণ নেওয়ার যে প্রবণতা, সেটা জলবায়ু ঋণের কারও এসে চেপে বসছে। সুতরাং এটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় হলো যে আমাদের যে ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইন্ডেক্স বা জলবায়ু ঋণ ঝুঁকি যে সূচক যেটা আমরা এই বছরের জন্য করেছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে 100-র ভিতরে বাংলাদেশের যে স্কোর সেটা হলো 65.37। তো আমরা যদি খুব সতর্ক না হই 2028-এ এটা দাঁড়াবে 65.42 এবং 2031-এ সেটা দাঁড়াবে 65.63। তো বিষয়টা হলো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখনও ঋণ যে দেয়ার প্রবণতা এবং আমাদের গ্রহণের বিষয়ে আমাদের সতর্কতার অনেক সময় আমরা বিভিন্ন সময় সতর্ক থাকি না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হওয়ার সুযোগ আছে যে জলবায়ু ঋণের বোঝা যদি একবার চেপে বসে, তাহলে আমরা আমাদের যে মানুষের জন্য যে আমাদের লাইভলিহুডের উপরে যে চাপটা, সেই লাইভলিহুডের ইনভেস্টমেন্ট, সেই চাপটা কিন্তু আমাদের ঘাড়ে অন্যভাবে আসবে। কারণ যেহেতু ক্লাইমেট ফাইন্যান্স মেকানিজম বা জলবায়ু ঋণটা গ্লোবাল মেকানিজমটা ডিফারেন্ট, সুতরাং এখানে যদি আমরা একসাথে দুটোকে আলাদাভাবে না রেখে একসাথে যদি আমরা চিন্তা না করি, তাহলে সামনের দিনে ঝুঁকিটা বাড়বে। তৃতীয় হলো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশি যে জলবায়ু তহবিল বৈদেশিক উৎসতে $1 যদি তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, বাস্তবে আমরা এখন পর্যন্ত 63 সেন্ট পাচ্ছি, মানে রাইট টাইমে পাচ্ছি না। এবং অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যা জলবায়ু অর্থ পাইছে, মাত্র 1% হলো অ্যাডাপ্টেশন পারপাসে পেয়েছে। আর আমাদের যা প্রয়োজন আর কি, প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র 1% বৈদেশিক উৎস থেকে পাইছি। আর যদি মিটিগেশন বা প্রশমনের জন্য যদি দেখি, এটা মাত্র 2.5% বৈদেশিক উৎস থেকে পাইছি। আর এই তো আমাদের ওভারঅল আমাদের প্রতি $1 অনুদানের বিপরীতে আমরা প্রায় $3 লোন নিচ্ছি আমরা জলবায়ু ঋণ। তো আমার মনে হয় এইটুকু আমরা শেষ করি। আর যদি এরপরে কারো কিছু জানা থাকে, তাহলে আমরা সেটা পরবর্তীতে আমরা শেয়ার করব। তো আমরা সময় না নেই, আমরা আমাদের সময় অলরেডি টাইম ইজ রানিং আউট। আমি চলে যাচ্ছি আমাদের যা ডিসকাশনে। আমাদের মাঝে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে সর্বশেষ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইআরএফ প্রেসিডেন্ট, সরি কলম দিতে না স্যার, আমার লাগবে না আপনার স্যার। হ্যাঁ, তো আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে ইআরএফ প্রেসিডেন্ট দৌলত আরা মাল্লা। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম টু আওয়ার টিম। প্রথমে আমরা শুরু করতে চাই ডক্টর সুবর্ণ বড়ুয়া নেই, আমরা শুরু করতে চাই আমাদের ডক্টর ফজলে রাব্বি সাদেক। যদিও রাব্বি ভাইকে তো শুরু করছি, কিন্তু রাব্বি ভাই আপনাকে থাকতে হবে যত দূর পারা যায়। সো থ্যাংক ইউ রাব্বি ভাই। ডক্টর ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বাংলাদেশের যে কয়জন ক্লাইমেট ফাইন্যান্স নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের নেগোসিয়েটর ডক্টর ফজলে রাব্বি সাদেক, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পিকেএসএফ। রাব্বি ভাই, আমরা একটু টাইমটা খেয়াল করবো যেন সময়টা কম, যেহেতু 4 থেকে 5 মিনিট সর্বোচ্চ আর কি, আর একটু কমে পারলে আর একটু ভালো। Thank you. Thank you, Zakir Hussain Khan, Zakir Ahmed Khan, and Tanmo Shaha for your presentation, and Dr. Enam, and as well as Nioka, and distinguished participants. In fact, to speak on within 5 minutes, difficult to say, but you provided so many data and information. Already we are burdened on the data, but it's important study. First of all, I would like to highlight another issue actually. If you go to the global level, the last Baku conference, the decision on $1.3 trillion will be generated, 1,300 billion USD. And out of them, 300 from the developed country to the developing country. That is benchmark. And whatever you provided as the data, it is based on the international decision. Right. If you see the 300 billion, and if you see the decision of NCQG, New Collectified Quantified Goal on Climate Finance, it is 300 billion. Quantitatively, it is not
too less, but our expectation higher. But if you see the quality of that fund, there is no explanation or no benchmark how much will go for adaptation or mitigation. There is nothing how much will go to the vulnerable country or least developed country. There is nothing on grant percentage and loan percentage. There is nothing how much will go to the MDB, how much will go private sector, how much will go by bilateral. And even the international climate finance transaction call risk access, there is nothing explicitly saying on that. So whatever you are saying here, it is the reflection of that decision. Because if it is said the adaptation finance out of you propose the 70% adaptation should be grant, but international there is no decision on that. Right. And loss and damage fund, there is no explicit decision on loss and damage fund, and your suggestion is a full loss and damage fund should be grant based. It is supposed to be adaptation loss. There is limited scope on adaptation to generate some revenue, and loss and damage there is no scope to generate. So it is, if a country like Bangladesh and other vulnerable country take loan for adaptation, it obvious it will be in the debt trap because it will not generate money and they cannot repay it. So I think whatever there is a good suggestion that international financial mechanism, financial architecture, it should be revised. Otherwise, it will be, as you say, 2009 we have no debt, and right now we have around $80 debt. It will be increasing because for our sustenance, for survival, we are taking money from international sources for our adaptation activity. But if there is no grant based, then sometimes we are bound to take loan. And dangerously, actually, if you go to the Oxfam study, some African countries particularly, they are taking loan for adaptation even in market rate. Right. Just one example, PKSF, we submitted 2 projects in ADB, and one project is World Bank. It is altogether it is 1 billion. There is no grant portion, it is adaptation project. There is not at all, we are asking just only 10% because for grant, even nothing. We are going beyond the LDC status. They are asking 2 to 3% charge. Government is asking 1%. Our management cost. How could we implement in the climate vulnerable people, low income people? We are talking on that. We are asking for government to make some kind of grant part on that matching fund, or taking the ADB or World Bank to make some kind of, but we are struggling on that. After all, if it is not financial mechanism, then it will be, we cannot implement that. Another important issue, we have found that the UNF people's windows, that the quality of that fund to some extent better. But out of that total, you go to the study, total funding, only 1% money flow to the UNF people's window. Maximum money goes through the MDB, Multilateral Development Bank, and goes through the bilateral channel. And we don't have any kind of checking or any kind of enforcement about the quality of that fund. MDB is bank, it's normal phenomena is they want to get some kind of profit. And private sector, out of that 30 billion, private sector is the important area. So it is obvious they will go for the profit on that. So out of that I conclude, sorry to take long time, Nice. conclude that at least for adaptation and loss and damage should be earmarked, and the quality of the funding should be based on, to address the vulnerability, should be addressed based on the low income people. Right. Otherwise, it will create further debt crisis all over the world. And ultimately, the sufferer, the vulnerable, they will be affected. But long term, as we are living in the same global community, developed country directly or indirectly suffer in the long run. So we'll have to address everything collectively, I think, through UNFCCC process to get some kind of
significant impact in the field level. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rabbi. It is really a very valid point because and this is fundamentally still we have an opportunity because loss and damage funds just right now is moving, right. So we should have something very strong positions from the LDC countries, especially after leaving after leaving the Paris Agreement, whenever the US has left out the Paris Agreement, we are really concerned that whether we are moving towards another example of the Kyoto Protocol. So without US's contribution, so I don't see the much more climate finance would be leveraged by the other development partners. So we really very much think about that how could fill the gaps, and I don't know actually, but under the Paris Agreement, there is a provisions, even though state parties like the Quebec contributed to the GCF, right? So this type of examples we really need that the philanthropy finance and other, the state-based funding could be the instrumental. Anyway, so thank you, Dr. Rabbi, for your well thoughts, and I believe that in the COP 30, we'll disclose the the scenario of the other LDC countries. 55 countries we have already analyzed, so I believe that your point would be addressed there. So now I invite, really? Okay. Dr. Ghulam Rabbani, Associate Director, Climate Hub, BRAC and BRAC International. First of all, congratulations for being, getting another new responsibility. So, Rabbi Bhai, from the BRAC side, and also you are earlier was the Climate Bridge Fund Trustee Board Secretary. So he has a very grassroots experiences. So we're really keen to know your thoughts about that. Rabbi Bhai. Thank you so much. Thank you so much, Zakir Bhai. Wonderful. Appreciate the invitation, and let me just start by saying that this is absolutely my personal opinion, not institutional opinion. I recently moved from Climate Bridge Fund to BRAC and BRAC International. This is another team, Climate Hub, and my opinion would be absolutely my opinion. Let's recognize the context about it, and I don't really disagree with any of your points. Rather, I would support by saying that this climate debt crisis, the overall the situation has completely violated the PPP, polluters pay principle, convention itself, and also the Paris Agreement. So let's not debate that. And the other point is climate debt is not static. It's escalating over the time. So financial risk is growing. So let's see how to overcome this situation. I will present at least 2-3 points how to overcome this situation. The first one is the strengthening the climate diplomacy. And diplomacy for what? Diplomacy for absolutely grant-based adaptation finance. We continue shouting and then we do it. And of course, I don't disagree with your blended finance proposal. Some concessional loan can be taken. But I would reiterate that we must talk about the rebalancing between adaptation and mitigation. It is less than 10% for adaptation now. This cannot happen. And my another point is I would agree with Rabbi Bhai, and I understand the challenges that they are facing with the multilateral development bank, and they should have a dedicated adaptation financing window. That is extremely important. Otherwise, it will be difficult for us to continue our work. My third point would be at the domestic level, decentralized delivery and local ownership. How do you do that? Integrate LLA, locally led adaptation principle in the climate planning and also development planning. That is must. And my fourth point is about lock the climate into core public finance. How do you do that? Number one, climate projection.
everywhere, $1 investment, climate projection. If you can't do this, it will be difficult for us to make sure that we are avoiding maladaptation. And second thing is climate budget tagging, And when you do this climate budget tagging, just one point, adaptation effectiveness. And how do you do that? I said climate projection and robust monitoring, evaluation, and learning plan. And with the current IMED, it will be difficult for us to continue, monitoring the adaptation effectiveness in the country. So my last point is, can we develop a climate-induced loss and damage ledger? 4 tag point. Number 1, it should be event-based, cyclone, temperature, whatever. Geotagged location. Number 3, economic class tagged. Rich, moderate, poor, ultra poor. And 4th class is gender tagged. If you have this 4 tagged in the climate-induced loss and damage ledger, that would be really helpful for us, to monitor the loss and damage and also progress. Thank you so much. Thank you, Dr. Banani, for very candid points. I believe that from the real-life experience as well as the long-standing working on the ground with the community-level interventions, and this is the unique opportunity for us to know from different perspective, diverse perspective. So I would like to invite now the Jackie Ashishir, the central leader, the Rashtra Sanskar Andolan. At the same time, she is also the activist. And we expect from both political perspective as well as the gender perspective could be one of the perspective for us. Jackie Appa. Thank you for inviting me. First of all, I hear the all thing very minutely. One of these in this study, just I heard the whole scenario of the disaster perspective, and our country is actually disaster-prone area, and we know our southern part of the country, it is very vulnerable. It is very vulnerable. Female and the poor people are suffering a lot. But I think we don't have sufficient attention for this area. So I have 2 suggestions. Then the community people should engage this purpose, and the female also. We know our female is always ignorant. So how we involve them to some extent, try to explore the mechanism, basically the poor area. And I have some suggestion that Rabbani Bhai already said this, that strengthening the climate diplomacy, mitigation and adaptation. And my suggestion is the poor people and the female should be engaged for this area. এবং
we always committed, but we have lot of, how can I say, we don't see our actual people. I mean, actual people means the affected people. So we try to engage our mostly female. They are the very vulnerable and the poor people who are suffer a lot. Thank you. Thank you very much. I think this is very important perspective. The recently we observed in the coastal side, that so many women have been the victim of the uterus, the infection and other, health issue and other issue. And whenever any disasters, mostly the women and the kids are the old aged people, and also the physically challenged people are the most victim of that. So this is really important. Whenever with that vulnerability, another exposure like the climate death burden has been already piled up. So that would be really very much challenging for the country like Bangladesh and others. And I believe this is the very important perspective. We would like to hear from the other perspective, the internationally, the active on the corruption and other issues, that Transparency International. So I would love to invite Mahfuzul Haq, Senior Research Fellow, Climate Finance Governance, to share your thoughts. Mahfuz. Thank you very much, Zakir Hussain bhai. Very insightful presentation and eye-opening, in fact. I would actually focus on other points that maybe actually represents the whole picture that have been discussed in this presentation. If you see the last few years, we have been observing the increased presence of fossil fuel actors in UNFCCC, actually. So in 2020, there was only less than 100 fossil fuel representatives in UNFCCC COP, which we call the Conference of Parties. But in 2024, we have seen the figure is staggeringly close to 2,000. And the UNFCCC had to actually, at a certain point, had to give the overflow badge for the government delegates even, because they cannot accommodate what they have given as a government delegates in pre-schedule. So you see the number of fossil fuel participants in UNFCCC, and they have been actually in the steering wheel of the decision-making process. So the problem is at the head of the UNFCCC actually. We have to see very critically the UNFCCC decision-making process and its mechanism of how they actually steering the climate finance process. So we need to look at and we need to shout out about the reform of UNFCCC process. So unless we cannot talk about the presentation of fossil fuel companies in UNFCCC, we cannot actually, at the bottom level, we cannot see what actually we needed in terms of climate finance, in terms of the balance between adaptation and mitigation, in terms of other areas as well, because they are the brain right now. So I would suggest one very critical point to the government delegates at the same time to see the integrity pack of the UNFCCC and its decision-making process. At the same time, at the local level, particularly for the country level, we need to make the accountable, the governance actually, particularly the government, who are the representative of the government to the UNFCCC, and they should have the integrity place as well. They will not talk in favor of the fossil fuel companies, and they will not be actually it is actually recommended that they will be prohibited to attend in UNFCCC as a government delegates.
This is very important. So I would suggest reform in UNFCCC. If you see the figure that have been presented in Zakir Bhai's presentation, which is we have seen energy related finance is actually 54%. So it's very visible. And Matarbari finance in particular, if you see in Bangladesh, we have only we never achieved the more than 5% renewable energy goal so far, but we have the finance 54% in energy sector. You see the discrepancy. There is no renewable energy finance, almost as a form of climate finance actually. So there is energy finance means Matarbari will receive more finance, like Matarbari actually. I am not telling only Matarbari, but there will be more finance like this, and it will be self-destructing actually. And when the energy finance actually grows, then it will actually bring more loan, more debt. So it's obvious, and the adaptation is actually it should be grant based. There is no business model in adaptation, and I believe the experts and the practitioners are struggling to find the way how adaptation can be mainstreamed, can be more business oriented, but there is no model for adaptation in Bangladesh in particularly, or any other developing countries or any other countries. So we have to actually focus more on reforming the finance mechanism as well. So I will finish it within 1 minute. So reform the financial mechanism. It is a very necessary part, because the transparency framework of the Paris rule book is actually not transparent. If we look at it, it's very obvious. So we need to talk about this, and at the same time we have to prioritize the adaptation in vulnerable countries. So thank you very much. Thank you, Mahfouz. Very important point that for last couple of years we are observing that fossil fuel companies are indirectly influencing the COP process in different manners. So we are really very keen to see that the COP30. I'm not sure about what about this status, but definitely we are really keen about it. So we are really hold the climate finance, whatever the finance we do, that is for the intergenerational justice, right? So we are really keen to hear from our youth participant and also speaker. They are our future. So whatever we do right now, bad or good, they will be ultimately the bearers. So this is really important to hear from Irene Akhtar Suchana, Youth Fellow ICAT. Please. Thank you so much, sir. আমার কাছে মনে হয় আমরা যখন কথা বলতে যাই মানে সামহাউ ক্লাইমেট ফাইন্যান্সটা খুব ভালো করে আমরা অ্যাড্রেস করি না। দ্যাটস ওয়াই আমরা যখন কপে যাই এর আগে খুব দেখা যায় খুব তড়ি করে একটা পেপার রেডি করা হয় ক্লাইমেট ফাইন্যান্স আমাদের কতটুকু দরকার, কতটুকু আমরা পেয়েছি এটা বলার জন্য। তো ওয়াই নট যখনই কোনো একটা কপ শেষ হয় এর পরবর্তী বছর কেন আমরা আসলে ফাইন্যান্সটা আমাদের কতটুকু অ্যাকচুয়ালি দরকার অ্যান্ড বাংলাদেশের জন্য কতটুকু দরকার অ্যান্ড কতটুকু আমরা পেয়েছি, এটা কেন আসলে খুব ওভাবে করে অ্যাড্রেস করা হয় না বা আমরা ওভাবে কেন কাজ করি না। তো আমার মনে হয় যে যখনই আমরা কথা বলতে চাই ডেটার একটা অনেক বড় একটা ডেফিসিট থেকেই যায়। ওই জায়গায় মনে হয় যারা এক্সপার্ট আপনারা যারা আছেন কাজ করছেন এই জায়গায় যদি আরেকটু বেশি করে কাজ করা যায় তাহলে আসলে মনে হয় যে আরেকটু কপে যদি আমরা কপ বলি বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল বলি ওই জায়গায় আসলে আরও ভালোভাবে নিজেদের কান্ট্রিকে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you very much, and this is very important point. Suchana has made that actually the global north, usually we see the global south, we mostly dependent on the knowledge generated by the global north. So আমরা বাংলাদেশের মতো দেশগুলো আমরা think tank আমাদের limited resource, limited capacity we have, but you know this is the first time, I don't know actually other organization might be there. So আমরা আমাদের লিমিটেড রিসোর্সের যেটা যে এই যে ক্লাইমেট ডেট রিস্ক ইন্ডেক্স, ইট ওয়াজ কমিটমেন্ট টু দ্য পার্টনার দ্যাট উই শুড ফোকাস অনলি বাংলাদেশ, বাট আমরা গতবার 20টা কান্ট্রি করেছি, এই বছর আমরা 55টা কান্ট্রি এলডিসি সহ আমরা করেছি। এটা কেন?
This is really very important to generate our knowledge. তো আমি এটা বিশ্বাস করি কেন, দিস দ্য পয়েন্ট, যে ওরা আসলে যখন কপে কথা বলতে যায় তাদের হাতে তো এভিডেন্স, আমাদের এভিডেন্সটা দিতে হবে যে বাংলাদেশের প্রবলেমটা কী। সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ সাচ এন এভিডেন্স, সো হাউ ক্যান দে টক টু দ্যাট। সো আমাদের মতো থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা কাজ করে তাদের মোর দ্য রেসপন্সিবিলিটি আছে যে মোর ডাটা জেনারেট বা এভিডেন্স জেনারেট করে দেয়, যেন ওরা ওদের যে জাস্টিসের পাশটা কিন্তু আরও এভিডেন্স বেস রেজ করতে পারে। সো আমরা এখন একটু আসতে চাই মিডিয়াতে। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ এবং খুবই অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাংবাদিক মুস্তফা কামাল মজুমদার, নিউ নেশনের সম্পাদক ছিলেন এক সময়, এখনও আছেন কিনা মুস্তফা ভাই আমি জানি না, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম বর্তমানে উনি বাংলাদেশ কি বলা যায় এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিস্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন। সো মুস্তফা ভাই প্লিজ। Thank you, Mr. President, and for inviting us here. Actually, the presentation was very heartening. It gives us some information on which we can deliberate on, we can bargain, we can look forward and improve the state of climate projects and help get better funding for adaptation and all that. Actually, I thank Change Initiative for their great initiative. This process did start from UNDP by developing a Human Development Index. Then the Corruption Perception Index was developed. Now we see the Death Risk Index. So the country as well as the Global South will benefit from this information that you have generated. My point is we as journalists we love to disseminate this information to the people for greater awareness and creation of more sensitivity among the decision makers, policy makers. Our experience is when international conferences come, government level representation is something which you cannot rely on. Right. People come to ministries and they automatically get nominated to go to international conferences, represent the country, and on return I have found many of them are transferred to other ministries. So without any aspersion on anybody, I would say they take huge load of papers to make presentations, but get those dumped at the hotels on way back. They don't bring those back. And the planning sections deplore. They had worked so hard to collect so many papers to give them to work with, but they have not brought any one of those back to work at the ministry. So I would not get into greater detail because I have just been flooded with so many information. I would love to invite Change Initiative to make a presentation, preferably in Bangla, also English, to the Forum of Environmental Journalists of Bangladesh, so that the information you have generated can be shared, disseminated for greater awareness and action
at different levels. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মোস্তফা ভাই। এবং আমরা আজকের এই প্রেজেন্টেশনে কিন্তু আমরা এক্সিকিউটিভ সামারি বাংলাতেও আমরা প্রোভাইড করছি। সো এটা আমরা জানি যে ফর দ্য যেহেতু এটা ইস্যুটা গ্লোবাল, দ্যাটস ওয়াই আমরা প্রেজেন্টেশনটা ইংলিশে করেছি, বাট স্পিকাররা ভেরি মাচ ওপেন। বাংলাতে আমরা এখানে নায়কা অলমোস্ট হাফ বেঙ্গলি সামটাইমস উই টেল। So she has been very kind to us actually. Almost all the events she has been there. So basically and that's why বাংলাতে আপনারা বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। মানে আমরা জাস্ট ফর দ্য গ্লোবাল অডিয়েন্স আমরা চাচ্ছি। আর আমাদের যারা সরকার পার্টে আছেন, সরকার পার্টকে আমরা ইচ্ছা করে একটু দেরি করছি, কারণ কথা সবগুলি নিয়ে ওনারা রেসপন্স করবেন, এই জন্য শেষের দিকে ওনারা দিকে বা আমরা সরি, আমরা আপনাদের একটু ধৈর্যচ্যুতি হইতে পারে, বাট আমরা ইচ্ছা করে আপনাদেরকে একটু শেষের দিকে রাখছি। তো আমরা এই মুহূর্তে আবার আমরা আসতে চাই আমাদের ওয়ান অফ দ্য মানে পার্ট হইল হোল ক্লাইমেট ফাইন্যান্স, দ্য ডেভেলপ কান্ট্রি পার্সপেক্টিভ। সো আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের পক্ষ থেকে নায়কা আছে, নায়কের শেষের দিকে উনি বলবেন, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই উড লাভ টু রিকোয়েস্ট Meher Nigar Bhuya, Program Manager, Delegation of the European Union, Bangladesh, to provide your kind speech and to enlighten us. Thank you. Thank you very much. Thank you for inviting EU, and I'm representing my office, although I'm not working on this specific sector, but we are somehow related with that. So what EU is doing, I'll just give a very brief on what EU is doing on climate adaptation and mitigation. So EU has a Green Deal policy, and through which their focus is definitely on adaptation and mitigation as well. But our approach is, I don't know whether you are familiar with this acronym or with this approach that EU is currently taking, is the Global Gateway Strategy. So what we are doing is, through a blending kind of an approach, we are trying to address the issues of adaptation and mitigation through a blending approach under the Global Gateway. So to be very honest, and I want to be very clear that the grant-based approach probably will no longer be there. So it will be a blending kind of approach, and more on the loan side, that we are also trying to engage European Investment Bank, our bank, so that there will be an approach through both on blending, so that there will be a loan component mainly, and there will be substantiated with a percentage of grant. So that is how EU is currently working, but EU's focus definitely on mitigation. Currently we are doing a very big project, 450 million euro on renewable energy. We are also doing water treatment plants. These are all part of mitigation, but that does not necessarily tell that EU is not focusing on adaptation. We are also doing some adaptation on resilient livelihood. PKSF is already here, so we are partnering with PKSF on one of our projects where the climate areas are very much included at the south coastal belt and Har areas as well. So livelihood, and then we are also doing the public-private partnership for addressing the climate adaptation. But of course, we are also exploring other opportunities to continue our focus on adaptation. My suggestion would be, I want to agree with the student representative here, that data collection is very, very important, which Bangladesh is very much lacking. So one of the areas that we are also working on is the climate-induced migration. So that part, the data is there is a strong lack of data. So if government of Bangladesh and other development partners and the international NGOs who are working on this, we can work on this. Particularly, the responsibility lies on with our partner government, so that if we can have the data generated, so there can be targeted intervention for this vulnerable population who are every year
challenged with these natural disasters. So I think, and then of course the adaptation part should also be a continuous focus, but in terms of the grant, I think that has to be considered that it will be declining. So thank you very much. Thank you very much. This is the very important perspective that the grant is going to be die out in the coming days. So, I mean, that this is the principle and this is the issue of the justice, but at the same time that this is also the issue of the reality. So, how to deal with the post-grant, the climate finance paradigm? So, this is, we really have to think about that, because and it was actually 2016. I had an opportunity to have the conversations in the Bonn conference. That really was actually the realized in that period that very soon the climate finance would be transformed into that, not as a grant rather than the debt related financing. So, আমরা বাংলাদেশের মতো যে দেশগুলো আছে, how do we deal with that? আমরা যে গ্র্যান্ট না পাই কিভাবে করব? তো সেই ক্ষেত্রে যে একটা কথা ছিল, যেমন এবছর যখন আমাদের ওয়ান ইউএসএ আমাদের উপরে ডিউটি দিচ্ছে, সো আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা আমাদের সবসময় থাকে, আমরা অ্যাডহকিজমে থাকি, আমাদের কিন্তু ওই সময় আমরা এটা থ্রো করতে পারতাম যে তোমার ডিউটি আমি অনেকটাই নিতে আমি আগ্রহী যদি তুমি ইন দ্য রিটার্ন আমাকে আরও মোর গ্র্যান্ড বেস ফাইন্যান্স বাংলাদেশকে দাও, অথবা তুমি ডিউটি দিলে আমি কার্বন ট্যাক্স রেজিমে আমি যাব। সো দিস ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ প্রিপারেশন, না যে আমার হাতে কী ধরনের অপশান আছে, যে আমি যখন ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো যখন কোনো ধরনের মার্কেট টুলস দিচ্ছে ট্রেডের উপরে বা নর্মালি ওপেন ফ্রি ট্রেডের এগেনস্টে, তখন আমি কিন্তু পাল্টা আমার টুলসটাকে কিন্তু আমি অফার মানে করতে পারি, নেগোসিয়েশনের জন্য দিতে পারি। সো দিস ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক সময় হয় কি, আমরা রিয়াকশনারি অ্যাপ্রোচে চলি রাদার দেন দ্য প্রোঅ্যাক্টিভ দ্য প্রিপারেশন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ডাটা, যে আমার বাংলাদেশ আপস্ট্রিম থেকে পানি আসবে, হ্যাঁ, তো এখন আপস্ট্রিমের যে কোনো নদীতে প্লাস্টিকের বোতল ফেলা হোক, এটা এন্ডেড আপ ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল ডাম্প হবেই। সো এখানে যে আমার এখানে বে অফ বেঙ্গলে বা আমার এখানে যে পলিউশন হচ্ছে তার কত শতাংশ আমি রেসপন্সিবল আর কত শতাংশ আপস্ট্রিম কান্ট্রি রেসপন্সিবল, এই ডাটা কোথায়? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার স্যালাইনিটি, কোস্টাল স্যালাইনিটির কত শতাংশ আমার সি লেভেল রাইজের কারণে হচ্ছে, আর কত শতাংশ আমি আমার ড্রাই সিজনে আমি পদ্মার পানি না পাওয়ার কারণে সুইট ওয়াটার ফ্লো ডিক্লাইনের জন্য হচ্ছে, এই ডাটা কোথায়? সো উই হ্যাভ টু হ্যাভ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে ডাটা ড্রিভেন আমাদের অ্যাডাপ্টেশন বা ফাইন্যান্সিং ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা আসতে চাই লিরাপ একটু পরে দিক। আচ্ছা, মানে হয়েছে কি আমরা একটু ব্ল্যান্ড করতে চাচ্ছি, ঠিক আছে, ওকে, না ঠিক আছে। শিরিন লিরা, কোঅপারেশন অফিসার, অ্যাম্বাসেডর অফ সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের they have a very much the focus on the climate induced migrants and other funding as well, and I believe the portfolio is increasing. So সেই পোর্টফোলিওটা কতখানি আমাদের গ্র্যান্ড বেস থাকবে সেগুলি একটু শুনতে চাই। শিরিন লিরা from the Swiss Embassy, please. Okay, good. I think it's still good morning, and thank you very much, Zakir Bhai, for giving me the floor. I mean, I think I snatched it. So, just again, big congratulations to Change Initiative for producing this report. I think that's very important that we have strong evidence that helps from both way. It's from the country perspective, Bangladesh, we need strong data and evidence, and there is also huge capacity gap in different level. From the government, from the non-government and other actors, we really have that the issue around capacity and negotiating skills and evidence. So I think this research, this type of research is very important to fill that gap, to create evidence and also create awareness what we need to do.
I just have a small recommendation in terms of the structuring of the research or the evidence that the paper that you prepared. What I was thinking, like it might be, it could be useful, like if we could structure the recommendation for different actors at different level, like for example, national level, like what we can do. When we talk about climate finance and all these issues, climate debts, and then one of the key things that comes up is ensuring the accountability, transparency, and governance at the national level, which is very important. And for that, if I think about like how we can have more access to the international climate finance, unless we can prove that whatever finance we have so far, there is a transparency, there is accountability, and it goes to the right people at the right place, we won't be able to access further fund. And you know that. We can criticize, we can bring all this kind of issue around who has been historically responsible, who has not been. But ultimately, we need to be pragmatic, and we need to show that how Bangladesh is using this finance. And if there is issue around corruption, lack of governance, I don't think that we will be able to get more finance. Then coming to the Switzerland side, Switzerland from our side, and in Bangladesh, our portfolio, as many of you know, we are more focused on to look at the needs of the community here, to look at the needs of Bangladesh, so not too much on mitigation. We have some component on mitigation, but we are very much on adaptation and resilience building. And also what we want to do to make sure that that finance goes to the local community level. So our most of the program are community action, local action, and localization is big part of our program. So I think since I started my work with the embassy, I tried to influence that, looking at the needs of Bangladesh, that where we need to pay attention. We can support many policies, but end of the day, we also know that policies doesn't make like this climate action at local level. So that's a huge issue. Development partner, often we end up with just supporting policy at national dialogue, but then it ultimately, when we talk about the climate vulnerability, people at the need, it often doesn't go there, translate there. We prepare big plan at the national level, but it not even this capacity is not even transferred to the local actors who ultimately will act. So we know when disaster or any risk happen, local community, local actors are the first responder. And if they don't have the capacity and knowledge and all these skills, whatever plan you do at the Dhaka and in your year level, it will not help. They are the one who need to be part of this whole planning, whole process, and the first respondent to act at the community. So their capacity, their needs, and finance should flow there. I think this is a huge, and it came out from your research too. So that's where we are focusing, but of course, I would agree with Meherapa that the development finance, the grant-based finance is really shrinking, and Switzerland, they are also will be exiting their bilateral cooperation by 2028. Still, we have commitment to continue our work in climate. We don't yet know that which form we will be moving, but Switzerland, of course, has some levers in influencing the global climate finance, because we are part of this global GCF board and GEF, and where we try to send all this research recommendation, whatever generate from the ground to our headquarters, to the colleagues that are responsible there, so that they can help Bangladesh to access this global finance. And so that's where we have that some leverage that Switzerland can play a role. So that's from the embassy side. And then, as I am Bangladeshi and very much Bangladeshi, I would like to talk about like what we really need to do in this current context. I can switch to in Bangla. Nayoka knows that what is our position. I think we need to be really, really pragmatic.
বাংলাদেশ, আমি যদি বলি, আমি এখন বাংলায় শিফট করছি। বাংলাদেশে আমি যদি বলি যে আমাদের অ্যাজ দ্য কান্ট্রি আমরা ব্লেম করতে পারি যে আচ্ছা বিদেশে ওরা পলিউশন করছে, হিস্টোরিক্যাল পলিউশন করছে, একই সাথে আমাদের চায়না, ইন্ডিয়া পলিউশন করতেছে, মিডল ইস্ট করছে। সো আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আমাদের রোলটা কী হওয়া উচিত? আমাদের এখানে আমাদের পলিসি মেকাররা আছে, গভর্নমেন্ট অ্যাক্টরসরা আছে। সো আমি এখন সুইজারল্যান্ডের হ্যাটটা খুলে আমার বাংলাদেশি হিসাবে আমি কথা বলতে যাচ্ছি যে প্র্যাগমেটিক হওয়াটা খুব জরুরি, যে আমরা আসলে কীভাবে ডাইভার্সিফিকেশন অফ ফান্ড, ইনোভেশন ফান্ডিং, বা কীভাবে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের যে নিডগুলি আছে ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় না বাংলাদেশে আমরা কেউই এখন অস্বীকার করতে পারবো যে ক্লাইমেট চেঞ্জের ঝুঁকি আমাদের নাই। এবং আমরা যদি ডেটা দেখি বাই 2050 বাংলাদেশের 1/3 যদি পানির নিচে চলে যায়, আমরা কোথায় যাব আমরা কেউই জানি না। সুতরাং এই প্র্যাগমেটিক ওয়েতে আমি মনে করি যে জাকির ভাইকে আরেকটু রেকমেন্ড করতাম যে প্রাইভেট সেক্টরকে অনবোর্ড করা। Private sector, okay, there are polluters, there are many issues, but we need to onboard them, both national private sector, international private sector. That is something I just wanted to recommend also. For any dialogue, anything, we need to bring our private sector onboarded and to look for private sector financing. So if you want to make them accountable, we need to work with them. So that's also another area I think Switzerland can, and the other development partners, Sweden and others, can help. And when I say pragmatic, I think somebody told already that not only the development project financed by the international development partners, but Bangladesh jokhon amra development project amader taxpayers money diye korchi, looking into the climate risk for Bangladesh, we need to put the climate part and environmental protection part at the heart of the any development project. Because ultimately what we care about our future, our generation, our children. So if the country doesn't survive, where we all are going? I mean, whatever politics, we can go for economic development, we can go for anything, but we are losing 2% of our GDP every year for disaster related all this cost that is creating burden. So that is something for every project, what I believe that we need to put that as a key component, not segregating totally the climate focused project. We need that. But also for each and every project, we need to put the climate part at the center. And also climate change and all this action, we need huge capacity building. That capacity should start from our government with the adult, but I always talk about with the children, with the student and the youth. They need to understand what is the consequence of this climate change for Bangladesh. So their capacity building, investing on education, investing on research, investing on this climate change and innovation. Because without innovation, without scientific research, we cannot move forward. We cannot always look into the development partners that, okay, the developed countries will give us something. Where we are investing, look at the budget of our education budget, how much we are allocating for this climate change and innovative research, science, all these things. So I think that's from the Bangladeshi actor side, there are issues that we really have to work on. Apart from, I of course agree that we need to have this climate diplomacy for COP and all this forum. But whether are we doing our own responsibility at the country level, at the local level, in our side? So that I always talk about whenever I have any opportunity to speak, not being only as a development partner representative, but as Bangladeshi. Okay, thank you. I think our chief guest has arrived. Assalamu alaikum, good afternoon. সো আমি আমার মনে হয় যে শেষ করতে হবে, অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আমি বলবো যে আপনি একটু রিসার্চের রেকমেন্ডেশনগুলো যদি স্ট্রাকচার করে, যেটা আমাদের অ্যাজ এ কান্ট্রি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কী করা উচিত, এবং আমাদের ডিপ্লোমেসি, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি সব কিছুই লাগবে, সেই জায়গায় ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য আমি মনে করি চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ ক্যান প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল। যাদের এটা মিডিয়ার হোক, আমাদের গভর্নমেন্ট অ্যাক্টরসদের হোক বা আদার্সদের হোক, এই পলিসি অ্যাডভোকেসিগুলো করা। পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখানে যারা আমাদের গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং যারা গভর্নমেন্ট থেকে এসছেন এবং প্রাইভেট সেক্টর, আমার মনে হয় তাও আছে কিছু, ইটকল নাই দেখতে পাচ্ছি, বাট যখনই ক্লাইমেট ডেট বা এগুলি বলছি, ইটকল এবং অন্যদের থাকা উচিত। কারণ আমরা যখন লোন নিচ্ছি,
we have to be really careful how we are spending that, and that is causing to this climate debt. So this actor needs to be accountable. So end of my I think I would conclude to say that we at the same time we are asking for grant-based financing and all these things for MDBs and others' responsibility. We need to make sure that we are accountable, transparent in our national level, national planning and national finance. Thank you very much. Thank you very much. I believe very candid points. আমার মনে হয় যেটা যে কথাগুলি এসছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যখন ফান্ড নিচ্ছি সেখানেও আমরা কেয়ারফুল হব, অ্যাট দ্য সেম টাইম যে বিষয়টা যে গভর্নেন্সের জায়গাটাতে এসছে, যে ফান্ডটা যেখানে যাচ্ছে তহবিলটা প্রপারলি ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় আছে। তো আমি থ্যাংক ইউ, আমাদের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তো আমরা আলোচনাটা একটু চালিয়ে যাই। আমরা প্রাইভেট সেক্টরের কথা আসলো, আমাদের প্রাইভেট সেক্টর রিপ্রেজেন্টেটিভ তামিম মুনতাজির চৌধুরী উনি এসেছিলেন, head of sustainable. Talk about youth representation at the moment, because I have very specific 2 points, which is, first of all, Bangladesh is set to graduate from LDC status in 2026, right? So this is my question, like how are we planning on getting that finance? Because it will be much more tougher for us, much more difficult for us to access that finance or access a just or fair finance, even though we are at one of the most vulnerable countries. That would be my first question. Second one is, how can we utilize ICJ's advisory opinion to, to mobilize that fund for COP30? I'm guessing that most of the time whenever I'm talking to anyone regarding COP30, it's very much difficult to talk to them because no one knows what's going to happen. So I didn't really get a very good answer on how can we use this ICJ's advisory opinion to, talk about that just thing, because ICJ mentioned that its major emitters have a legal duty to prevent harm and support vulnerable states. We are not getting that support. We are getting very much betrayed and very much eye-washed regarding the finances that we get from that. So how can we use ICJ's advisory opinion as an evidence or as a push for us, or as a weapon, I would say, as a weapon for us to give that counter argument on those kind of tables where we are pretty much being swayed by words and swayed from those legal concepts which are not even legal conventions and all that. So how can we use that as our form of expression as well? Thank you very much. Very good points. LDC, so far I know that recently the government, and that the change initiative had roundtable discussions to defer the LDC graduation process. And that is one of the argument was যে আমাদের LDC যদি স্বল্পোন্নত দেশগুলো যদি আমরা গ্রাজুয়েশনের করি তাহলে আমরা এখন যে গ্র্যান্ড বেস ফাইন্যান্স পাই সেটা কিন্তু পাওয়ার ক্ষেত্রে উইল লুজ আওয়ার লেজিটিমেসি, স্পেশালি ইন দ্য ক্লাইমেট ফাইন্যান্স। আর আমাদের যে পভার্টি সিচুয়েশন অ্যান্ড আদার কন্ডিশন যেগুলো আছে এবং মার্কেট অ্যাক্সেসের যে অবস্থা আছে, যদি আমরা এলডিসি গ্রাজুয়েশনে যাই তাহলে এই চ্যালেঞ্জগুলো আরও বাড়বে। তো সো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা নিশ্চয়ই কেউ গরিব তো অনেক দিন থাকতে চায় না, সো আমরাও গরিব থেকে বের হতে চাই, কিন্তু উইথ দ্য গুড প্রিপারেশন দরকার। তো আমরা এই পর্যায়ে আমরা একটু শুনতে চাই ফারহান জুম, আমাদের she is leading the Bangladesh Lead Global Strategy and Communications Council. Farah will provide, and we are also grateful that GSCC for providing the resources to conduct this study. Farah's কাছ থেকে আমরা both side শুনতে চাই যে আমরা মানে মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালি আমাদের যে ফোকাসগুলি কি আছে এবং ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের পার্সপেক্টিভগুলো, হাউ ডু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? Farah. Thank you so much, Zakir Bhai. First of all, good afternoon, everyone. Whoever don't know me, I'm Farah Anzum. I'm the current lead of GSCC. It's an international climate and energy communication network. So we are very happy to work with Zakir Bhai on this paper. So I have a few of the remarks. First of all, based on all of the discussion we already had, we maybe covered almost majority of them, but still we understand that Bangladesh is going to be slowly in a climate debt trap,
and we cannot ignore this because of our economic situation or the international geopolitical environment. So that is one of the issue. When we are talking about, for example, adaptation, we know that only 1% of our $230 billion need are only met. And also when we have been talking about that $1 in $5 are going to the energy projects or the fossil fuel projects, that's really concerning for a country like us. So we can easily say that we are actually paying a lot of debt, more than what we should have to survive and also to adapt with the changing environment. So if I just come to one of the issue that we often say that multilateral development banks were committing billions of dollars at the international level, but it's only about the disbursements is so low. So how can actually these MDBs claim that they are the climate leaders globally? So this is a very big question I have to ourselves and also to the international world. If they're actually trying to be the climate leader but funding many fossil fuel investments, then there is a concern that we definitely should raise. So we can see based on this whole discussion that this whole climate finance structure is actually broken. So if we really want to work on this, we definitely have to ask, like, what is the credible source or what is the credible demand we have? We are saying that we need to demand a fair financial fair financial architecture at the international level and demand for concessional loan, because we are moving away from grants slowly, but it has to be at a very low rate. We have to demand for that. And at the same time, when we are also saying that we need to strengthen our capacity at the national level for climate finance, what do we really mean by that? We need to have a very strong climate finance position when we are going to these international discussions like COP and other spaces. But also at the same time, we have to make very effective allies with our like-minded regional and national partners, because other than that, we have already seen Bangladesh cannot alone claim something at places like COP30. So we have to make friends, we have to build allies, and finally, we have to make them very much effective through communication. Here we talk about media. No matter how much we really want to amplify our national media, we have seen that in the international media, stories on climate, debt burden concerning Bangladesh is missing. So if we really want to influence the international world, we need to be there, we need to influence the international media as well. So that's a very big space that we are missing out. At the last, I just want to say, like many other countries, Bangladesh and us, we do not want to sink in debt. Rather, we want to adapt, and we also want to have a resilient future for our own self. So with that, thank you so much. Thank you very much. আমরা খুব দ্রুতই শেষ করব প্রোগ্রামটা, আমরা বেশি লেন্দি করতে চাচ্ছি না। সো আমরা যারা পরবর্তী স্পিকার তারা খুব কুইকলি পয়েন্টগুলি বললে উইল বি হ্যাপি। Now I request Azad Abul Kalam, National Consultant, Biodiversity Finance, UNDP. And Azad Bhai has then also the prior experience on working other, the climate finance issues. So from the government perspective, what is really very important? আমাদের কোন জায়গাগুলোতে আর একটু ফোকাস করা দরকার, যে লাইক এই যে গ্যাপটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট বা ডেড বার্ডেন বাড়ছে, আমরা কি করতে পারি ইনোভেটিভ ফাইন্যান্স? সো ইউ হ্যাভ এ বোথ ব্যাকগ্রাউন্ড। থ্যাংক ইউ Azad Bhai. Thank you, Zakir Bhai. Assalamu alaikum, everyone. I will straightforward going into 2-3 key points. Number one is statistics. Whatever we are discussing climate finance, but as far as our public accounting system, it is pretty difficult to separately tag anything climate finance rather than the broadhead projects. This is one limitation in our statistical area. So revision of or introduction of proper accounting tagging system is really required. Number two, finance is not the number one problem in Bangladesh, because by the time we are annually formulating a budget of 7 lakh crore taka plus budget, which mostly financed by us. It is around 4 lakh
crore by our fiscal earnings from revenue and tax and non-tax revenues, and another around 3 lakh is various kinds of domestic and international debts. So generic financing, amount of financing source is not the challenge, rather the purpose and utilization of the fund for climate adaptation and mitigation. I really don't see enough number of tangibly functional climate mitigating or adapting programs or projects or permanent government or non-government establishment settings in our country so far, rather than it still moving around the surface level discussions and some attire of climate, etc. So I am sorry to be a bit critical, but as I actually came from the private sector background, I worked a long time in commercial banks like IDLC, Prime Bank, etc. And we are quite famous and familiar with the card finance, say for home finance, say for project finance. But this thing cannot be tangibilized equally in climate finance. So nutshell of my comments is clarity, to the point, tangible and visible. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে যিনি রিপ্রেজেন্ট করেন আমরা একটু পরে আসতে চাচ্ছিলাম, কারণ হলো যে গভর্নমেন্টের পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড বিএনপির পার্সপেক্টিভটা আমরা শুনতে চাই। তো আমরা এই মুহূর্তে আমরা ইনভাইট করতেছি ডক্টর সাইমুম পারভেজ, স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্য চেয়ারপারসন অফ দ্য বিএনপি, ফর what you are actually thinking in the, if you would be in the power in the coming or even elected, এই যে আমাদের যে জলবায়ু অর্থায়নের যে চাপটা আসছে, তো সো এইটা আমাদের একটু জানার আগ্রহ যে আপনারা কি চিন্তা করতেছেন। Hello, can you hear me? Yes. Okay. Thank you so much for inviting me here. As Zakir Bhai already told you that I represent Bangladesh Nationalist Party, and I am a special assistant to BNP Chairperson's Foreign Affairs Committee. And someone from the media requested me to speak in Bangla. So what I will do, I will speak in English first, then I will give you sound bites in Bangla as well. Okay? Thank you so much. Warm greetings from the Bangladesh Nationalist Party, BNP. It is both a privilege and a responsibility to speak to you as we confront one of the most urgent and complex challenges of our time, the intersection of climate vulnerability and fiscal fragility. Bangladesh, like many developing countries, contributes minimally to global carbon emissions. Yet, we bear a disproportionately climate-induced suffering. Rising sea levels, erratic monsoons, and intensifying cyclones are not abstract threats for us. They are lived realities for millions of our citizens. And while we continue to invest in resilience, adaptation, and innovation, the international climate finance architecture remains stubbornly tilted toward debt-based institutions. This is not just a financial issue, it is a justice issue. From the perspective of BNP, we believe that the climate finance must evolve beyond loans and liabilities. It must reflect the principles of equity, historical responsibility, and natural rights. We advocate for, on behalf of BNP, greater transparency and accountability in climate finance flows, ensuring that funds reach those most in need. And we also advocate for recognition of climate debt as a structural injustice, not merely a technical change. We also call upon multilateral institutions and development partners to listen more deeply to the voices of LDCs, not just as recipients, but as co-authors of the global climate narrative. We are demanding a system that acknowledges our sacrifices, supports our sovereignty, and empowers our future.
although this roundtable is not about graduation to LDCs, but I want to talk about the upcoming graduation to LDCs that will most probably happen in 2026, because we are facing a very pivotal moment. Our acting chairman, Tariq Rahman, recently emphasized that while this transition makes a national milestone, it also introduces significant risks that could directly impact our economy and businesses and workers as well. The end of LDC trade preferences may severely affect our garment exports, one of the pillars of our economy, as we know, and limit our access to concessional loans. In response, what BNP is thinking? BNP is actively exploring pathways to diversify our economic base beyond garments. And we are actually thinking about strategic investments in ICT, pharmaceuticals, and other value-added sectors. But we know that diversification alone is not enough. As our chairman, Mr. Rahman, rightly noted, Bangladesh must secure robust international support, particularly in maintaining trade facilities and expanding access to green financing. And this graduation must not be symbolic. It must be substantiated by real, tangible progress in economic resilience, climate adaptation, and global integration. Otherwise, we risk stepping into a new status without the safeguards necessary to thrive within it. To tackle climate change in Bangladesh, as we are talking about like climate financing and all other things, in a very comfortable, cozy setting in a 5-star hotel. But the thing is, we need to look at the source. We need to tackle the climate change itself. Then we can talk about how we will tackle it, how we will take loans or funds, whatever way you call it, from the international donors. But first, we need to be concerned. We need to work together how to tackle climate change. And you know, in our 31 Dafa, or 31 pledges, in 29th number pledges of 31 pledges, we talked about climate change, how we will tackle climate change. But I agree that some of you always complain that this 31 Dafa is very vague, yeah? So what I'm going to do, I'm going to give you very specific numbers. And I also want to inform the media as well that a highly expert technical team is working to expand and flesh out the 31 Dafa so that we can present a very detailed with numbers so that you can also make us a kind of accountable if we can form the government by the grace of Allah and by a fair election and with people's mandate. So I am going to talk about 6 points regarding tackling climate change in Bangladesh that BNP is planning to implement if it can form the government by a fair election and of course by people's mandate. The first one, to scale up integrated nature-based solutions such as mangrove restoration, wetland conservation, and green infrastructure. BNP pledges to increase national tree cover to over 35% by 2035 and forest cover to 25% by 2040. As our acting chairman Tariq Rahman pledged, BNP will implement a nationwide 25 crore plantation program. When we talked about 25 crore, there are many people who were actually skeptic that how we will plant 25 crore saplings in only 5 years. Let me tell you, we have found already our technical team has figured out the land size, they have figured out the spaces and also how we will do it. So gradually this is a kind of draft plan, but we will reveal the final plan how we will do it. But for now, I can talk about the lands we will reclaim. So we have found out that there's a huge opportunity of emerging land in Meghna estuary. And also we are trying to find lands from railroad side
and roadside and the canal sides as well. The second point is, I'm getting like short notes to make it short, so I will not take much time. Yeah. So the second point is to re-excavate and restore 20,000 kilometers of canals and rivers to improve water flow. The third point is to cut plastic waste by 30% in 5 years. The fourth one is to BNP aims to ensure 20% of our national electricity comes from renewable sources by 2030. And BNP will establish a circular economy approach by promoting 3 R. The first R is reduce, the second R is reuse, and third R is recycle. And by following this principle, we will manage solid waste, e-waste, medical waste, and all kind of waste. And we will also build a comprehensive waste management system and generate energy from waste. The sixth and last point is to promote climate-smart agriculture and livelihood diversification. We are planning to solve farm fragmentation issues, and we are planning to introduce AWD, alternate wetting and drying in rice cultivation. By only doing so, we hope carbon emissions will be reduced to 2 metric tons per acre. Personally, I had a meeting with one of the representatives in Bonn UN Climate. And there, they actually assured us that it is possible to get carbon credits up to $1 billion from Bangladesh. So I'll take like only 30 seconds, okay? Please. That's okay, please. yeah. So these pledges are not merely political rhetorics. A technical expert team has been formed, as I already told you, and working on these pledges. We hope the new politics should be knowledge-based, with tolerance and respect for each other. We need to come out of the vicious cycle of political violence. We need to collaborate and work together for common interest, for the sake of our country, for the interest of our nation. In closing, I commend Change Initiative for its leadership in developing the CDRI and convening this roundtable. Let this be more than a dissemination. It must be a declaration that the era of climate debt must end and the era of climate justice must begin. Thank you. So I promised that I will speak in Bangla, so I'll take only 30 seconds or like 1 minute to give that soundbite that I promised earlier. And I'm sorry for taking a long time. I'm an academician, and then I turned it into a politician. So both academicians and politicians, they like to talk much, yeah? So I'm trying to make it very short, okay? যে কথাগুলো বললাম যে আমাদের যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তিনি অলরেডি হচ্ছে পরিবেশ উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা পরিবেশ উন্নয়নে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা আমরা চিন্তা করছি এবং এই পরিকল্পনার আওতায় আমরা হচ্ছে পুরো দেশ জুড়ে প্রায় 25 কোটি গাছ লাগানোর কথা চিন্তা করেছি এবং এই গাছগুলো লাগানো হবে হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের প্রজাতির গাছ লাগানো উচিত সেটা মেনটেন করে এই গাছগুলো লাগানো হবে এবং এটার একটি ডিটেল পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আমরা চিন্তা করছি 20,000 কিলোমিটার ক্যানেল এবং রিভার খনন করা হবে, যেটা আমাদের জিয়া রহমানের লেগেসিও বটে এবং সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা ওয়াটার ফ্লো এবং আমাদের চাষাবাদে যাতে এটা একটা বড় ভূমিকা রাখে এবং আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থাও বড় ভূমিকা রাখে, রিভার বেস যেটা সিস্টেম সেটার চেষ্টা আমরা করছি। আমরা নেক্সট 5 বছরের মধ্যে আমরা প্লাস্টিক ওয়েস্টকে 30% কমিয়ে আনতে চাই। আমরা যে জাতীয় যে আমাদের ইলেকট্রিসিটি রয়েছে সেটিকে আমরা 2030-এর মধ্যে আমরা হচ্ছে রিনিউয়েবল সোর্সের নিয়ে যেতে চাই অ্যাটলিস্ট 20%। তো এই ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জকে ট্যাকল করতে চাই এবং আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ বিষয়ে হচ্ছে আমাদের গাইডলাইনও দিচ্ছেন এবং তিনি এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী এবং তার নির্দেশনায় বিএনপি যদি ক্ষমতা গঠন করতে পারে জনগণের ভোটে তাহলে অবশ্যই পরিবেশ একটি অন্যতম গুরুত্বের বিষয় হিসাবে সামনে নিয়ে আসবে বিএনপি। অনেক ধন্যবাদ।
I'm sorry for taking a long time. না ওকে আমরা শুধু শুনতে চাই একটা বিষয় যে আমরা জানি যে ইলেকশনের সময় সাউন্ড পলিউশন প্লাস্টিক পলিউশন এবং আদার যে জিনিসগুলো আসে এই ব্যাপারে আপনাদের কোনো পার্টিকুলার প্ল্যান আছে কিনা যে হাউ টু ম্যানেজ দিস মানে লাইক একেবারে এখনই দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গায় সমানে পোস্টার দিয়ে ইলেকশনের আগেই অবস্থা তাহলে মানে সব শুধু না মানে সব রাজনৈতিক দলেরই এখানে অন্যদের আমরা ইনভাইট করেছিলাম ইভেন জামাত বা এনসিপি তাদের যারা পার্টিকুলার অ্যাসাইন ছিল তারা আনফরচুনেটলি আসতে পারেনি এই জিনিসটা আমরা একটু শুনতে চাই যে আপনাদের এরকম কী প্ল্যান আছে দেখুন বাংলাদেশের রাজনৈতিক একটি সংস্কৃতি রয়েছে এই সংস্কৃতি অনুযায়ী আমাদের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনগুলো পরিচালিত হয় কিন্তু বিএনপি সবসময় পরিবেশ রক্ষায় অগ্রাধিকার দিবে এবং আমাদের প্রতি নির্দেশনাও তাই যে আমরা এমন কোনো এমনভাবে প্রচার কার্য পরিচালনা করব না যেটা বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা খুবই সুস্পষ্ট কমিটমেন্ট পেয়েছি এটা আমাদের জন্য একটা আমরা দেখতে চাই যে বাংলাদেশে বড় দল হিসাবে বিএনপি অন্যদেরকে জন্য আরও এক্সাম্পল ক্রিয়েট করবে আমরা খুব দ্রুত শেষ করতে চাই আমাদের মাঝে আছেন দৌলত আক্তার মেলা প্রেসিডেন্ট ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম একটু শর্টলি প্লিজ Thanks for inviting me. Actually, CDRI, it could be a policy wake-up call. Thank you for the wonderful presentation. And I will talk on journalist perspective as a media representative. I apologize. Actually, we didn't work much on climate financing and climate vulnerability yet. We have arranged many programs on tax, fiscal measures, and like macroeconomy sector. And Dr. Inam sir also attended one or two of our programs. But yet I think there's a huge potentiality to work on climate financing. And Bangladesh is a high climate vulnerable country and with low tax to GDP ratio. We are paying taking loan. So at this point, we can actually quantify how the policymakers can prioritize the climate issues, and for this we need to also sensitize our gatekeepers, media gatekeepers, to hold training and give space to the reporters to work on climate financing much. And data, we financial journalists often face problem to get data and quantify. So is there any possibility to, we have been writing on tax to GDP ratio, debt to GDP ratio, climate debt to GDP ratio. I'd request change initiative. If you can work on this, we can support too. And I feel the necessity to hold more training programs for economic journalists and development partners, government, policymakers. We usually bridge from stakeholders to policymakers. So if we can impart more training workshops, then we can sensitize reporters and they can actually question. I'll not take much time, but I have noticed from my experience as a journalist, I have noticed that bureaucrats and other policymakers, they line up to join co-op, but we didn't see the output of this. So we want to uncover the financial corruption and misuse of funds. So if this kind of misuse, climate fund misuse can be checked, then we can advocate with strong ground that we are utilizing our climate funds properly, and we need more grants, not high interest loan. Thank you. Thank you very much. I think আমাদের রিপোর্টে অলরেডি ক্লাইমেট ডেট জিডিপি রেশিওটা আছে সম্ভবত 0.008 হ্যাঁ তো ওইটা যদি আমরা ফার্দার হয়তো আর একটু আলোচনা করা যাবে তো আমি আবার আমরা খুব দ্রুত শেষ করতে চাই আমি আসতে চাই আমাদের মাঝে তরুণ বন্ধুরা আছেন তাদের সাথে কথা বলবো আমরা আমাদের মাঝে অভিজ্ঞ এবং আমাদের যিনি সিনিয়র জার্নালিস্ট আমরা জানি যে কোনো ঋণের আমাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে
তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নালের এডিটর এবং at the same time Institute of Strategic and Tactical Research President, Janab Abu Rust. Floor is yours. Thank you very much, Zakir Bhai. I am not at all well conversed about this climate and this economic related things. Bablu worked with me, he knows. But the thing is that I am expert on security, then terrorism and strategic issues. That there was a saying that I learned about river, but I have to talk about cow, so I bring the cow beside the river. You know that for everything, everywhere, you will find security guards, everywhere, in five-star hotels, everywhere. So we are like, the security is like some sort of security guards, you can say, that for climate-related things you require some security guards. And I never knew that, this is the first time I come to know that there is $88 probably loan per head in our country for climate-related issues. It's amazing, I don't know. Already we have $112.15 billion loan in Bangladesh right now as of June 2025. And whosoever comes to power in the next election, maybe BNP, how they will manage it, it is a nightmare for them and as well as for us. And they have to manage it. There are so many problems left by the previous government. And you see, I just point out one thing, how security comes to the climate issues. Say you think about Tista project. It is a man-made climate issue. May not be totally say natural climate issues. But you think that for this Tista issue, there is a security related issues booming up with India, with China, and both of them want to grab it, or India doesn't want that we should build the dam and we should go for the Tista project like this. But millions of people around that area, they are suffering. Our climate is in disaster. And then you talk about this renewable energy issues. Whatever we should have done earlier, that we should have given this money, whatever we have got from JICA or from ADB for renewable energy, but we have plundered the fund. So ultimately, if you consider all the situation, whatever is coming up, and you know that 40,000 crore taka is being siphoned out from our country or laundered from out from our country. And it should be, it is more than that. It is just a report in our media. It is more than that. So how this, all the things will manage, this is a big issue. And climate related issues, I am dumbfounded to know that the previous government has taken so much of loan for climate related issues. It should have been grant, because they have taken loan and they have misused it. Now it is on our government, it is on our next government, it is on our people how to fix it. So if we consider all the things, everything, every aspect, even the culture, even it is politics, it is media, everything falls under national security. So climate should be declared, climate disaster or this sort of things should be declared as a national security issues and should be taken care of. I hope the next government will look after these issues. Our media will highlight the issues more and more so that our people can be educated. Rather, we should not go for the hypes and other things, and we should not aggravate the extreme issues, or you see that our people are becoming restless. They are getting some extreme ideas in our countries nowadays. So if we try to persuade them, if we try to educate them, it will come down and it will be reduced. Thank you very much. Thank you very much. Zubair Mahmood from the Heart, Executive Director. Zubair, খুব shortly, please. ধন্যবাদ. As a young person from Cox's Bazar, I see firsthand how climate impacts, cyclones, erosion, and sea level rise affect my community. Based on CDRI 2025, it is clear that countries least responsible for emission are paying the highest cost, often through loan-dependent finance, which increases debt instead of building resilience. My recommendation is for 2 points. One is grant-based climate finance. COP30 must ensure that funds for
adaptation and loss and damage are grants, not loans. So vulnerable communities are not further indebted. And 2 point is youth involvement in decision making. Young people must have meaningful participation in climate finance planning, monitoring, and local adaptation project. Thank you. Thank you very much. আমাদের মাঝে আছেন ইসরাত মাহিসা, ইসরাত ইয়ং এর ভিতরে ইসরাত, হ্যাঁ প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইসরাত তাসিম মাহিসা, রিপ্রেজেন্ট করছি ডিএসসি ডিইউকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার ক্লাইমেট রিলেটেড যে ইস্যুগুলো হচ্ছে, সেই বাংলাদেশ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভালনারেবল কান্ট্রিজ, আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা যে আমাদের নিজের দেশের যে সাউদার্ন পার্ট সাতক্ষীরা, সেই সাতক্ষীরাতে দেখা যাচ্ছে খুব ছোট ছোট ছেলেদের বা ছেলেমেয়েদের বা বিভিন্ন ইয়াং এজের বাচ্চাদের হাই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে বিকজ অফ স্যালিনিটি। আর এবং মেয়েদের হচ্ছে হেলথ ইস্যু নিয়ে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। সো এখানে এর বিশেষ দায় হিসেবে আমরা বলতে পারি ডেভেলপ কান্ট্রিদের, কিন্তু আমরা ফেস করছি হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো। সো কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে আমাদের যেই জিনিসগুলো পাওয়ার কথা সেইগুলো আমরা পাচ্ছি না ভালো মতো। তো আমাদের এখানে ভয়েস রেজ করা অত্যন্ত জরুরি, এবং আমরা চাই যে COP30-তে আমাদের যে এই ক্লাইমেট ভালনারেবল এই ক্লাইমেট ইস্যু নিয়ে আমাদের আরও বেশি জোরদার দিতে হবে, ভালো মতো ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে, এবং আপকামিং যে গভর্নমেন্ট তাকে আমরা চাই যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে, আমাদের ইউথকে নিশ্চিত করতে, আমাদের নাগরিকদের নিশ্চিত করতে যে আমরা আমাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো পেতে চাই। এবং আমি দেখেছি আমাদের এডুকেশনাল সেক্টরে ক্লাইমেট রিলেটেড ইস্যু খুবই কম বলা হয়। যেমন ডিজাস্টার চ্যাপ্টারে আমাদের ক্লাইমেটটা খুবই ক্ষুদ্র পার্ট হিসেবে করা হয়। আমি চাই, আমরা ইউথরা চাই যে ক্লাইমেটকে আরও বেশি ভাস্ট ওয়েতে আমাদের রিপ্রেজেন্ট করতে, এবং আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই যখন আমরা ছোটো থেকেই আমরা আরও বেশি ক্লাইমেট রিলেটেড জানতে চাই, আমরা বুঝতে চাই ক্লাইমেট কী, কীভাবে কি মিটিগেশন আর অ্যাডাপ্টেশন করতে হবে। আমাদের এডুকেশন সেক্টরকে আরও ভাস্ট করতে হবে ক্লাইমেট রিলেটেড। এবং আর লাস্ট রুরাল পিপল যারা, তাদের কাছে ক্লাইমেট অ্যাডভোকেসি বা ক্লাইমেট রিলেটেড ইস্যুগুলো খুবই কম, তাদের খুবই ক্ষুদ্র জ্ঞান আছে সেই সম্পর্কে। তো আমি চাই তাদের মাঝে আরও অ্যাওয়ারনেস গঠন করতে, এবং অ্যাজ আ ইউথ আমাদেরকে ইউথ লিডার হিসেবে আরও গঠন করতে হবে, এবং ডাটা কালেকশন আরও জোরদার দিতে হবে, এবং আমাদের কে ভালো মতো ক্লাইমেট রিলেটেড ইস্যু নিয়ে আরও প্রচার করতে হবে। বিভিন্ন ডকুমেন্টারি বা প্রোটেস্টে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। আমরা এবার আসতে চাই আমাদের কর্মসংস্থান ব্যাংকের ডিরেক্টর সালাউদ্দিন বাবলু। উনি একই সাথে ব্যাংকের ডিরেক্টর এবং সাংবাদিকতা বহুদিন আছেন এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্সে। বাবলু ভাই, শর্টলি প্লিজ। থ্যাংক ইউ জাকির। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি একটা গল্প বলি। এক লোক তার দুটো ছেলে আর 3টা সম্পদ রেখে সে মারা গেল। তো মারা যাওয়ার আগে ছেলে দুটোকে ডেকে বললো, বাবা আমি যে সম্পদগুলো রেখে গেলাম তোমরা ভাগাভাগি করে নিও, সমান ভাগ করে নিও। সম্পদ 3টা কি? একটা হচ্ছে গরু মানে গাভী, আরেকটা হচ্ছে খেজুর গাছ, আরেকটা হচ্ছে কম্বল। তো বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাই ছোটো ভাইকে ডেকে বললো যে বাবা বলে গেছে যে এইগুলো তো ভাগ করতে হবে, আসো আমরা ভাগ করি। তো গরুর তোমাকে বরং ভালো অংশটাই দেই, তোমাকে সামনের অংশটা দেবো আর আমি পেছনের অংশটা নেই। তো গরু ভাগাভাগি হয়ে গেল। এরপরে বললো যে খেজুর গাছটা তো তুমি তো আসলে গরুর মাথা পেয়েছো, এইবার আমি খেজুর গাছের মাথাটা আমি নেই, আর তুমি গোড়ার অংশটা নাও। আচ্ছা ঠিক আছে। আর কম্বল এটা হচ্ছে রাত্রেবেলা আমার কাছে থাকবে, আর দিনের বেলাটা তুমি দেখো। তো এই ভাগাভাগি যখন হয়ে গেল, তো বড় ভাইয়ের কাজ হচ্ছে গরুর তার দুধটা নেওয়া, আর
ছোটো ভাইয়ের কাজ হচ্ছে গরুকে সামনের অংশ যেহেতু তাকে খাওয়ানো, আর খেজুর গাছের নিচে সে পানি দেয়, আর উপরে রস নিয়ে যায় বড় ভাই, আর কম্বল তো রাতের বেলা বড় ভাইয়ের কাছে থাকে, ছোটো ভাই শীতে কাতর। তো গ্রামের এক মোড়ল, প্রবীণ মোড়ল, তিনি শুনলেন যে এরকম একটা ভাগাভাগি হয়েছে। তারপরে উনি ছোটো ভাইকে ডেকে বললেন যে তোমরা কি এভাবে ভাগাভাগি করেছো? বললেন হ্যাঁ। তো বললো যে তোমার সমস্যা না? কয়েক না না, বড় ভাই তো আমার বড় ভাই, বোঝেন না, উনি তো যা করেছে ঠিকই করেছে। বললো না, তুমি তো আসলে দুধ খেতে পাও না, তুমি রস খেতে পাও না, তুমি রাতে শীতে কষ্ট পাও। হ্যাঁ তা পাই, এটা তো আমার নিয়তি। তো বললো যে না, এটা নিয়তি না, তুমি এক কাজ করবা, দিনের বেলা যেহেতু কম্বলটা তোমার, তুমি কম্বলটা ভিজিয়ে রাখবা। আর গরুর যখন বড় ভাই দুধটা দোয়াতে থাকবে, তুমি সামনের অংশটা তোমার, তুমি তাকে পেটাতে থাকবা। আর খেজুর গাছ যখন সে উপরে রস পাড়তে যাবে, তখন তুমি নিচে কোড়াল দিয়ে কাটবা। তো এই কাণ্ড যখন শুরু হলো, তখন গরুকে যখন পেটানো হলো, তখন বড় বলছে তুমি পেটাচ্ছ না? বলছে গরুর সামনের অংশটা তো আমার, তো আমি এটা যা করতে পারি। ভাই সরি, আসলে তুমি এই কাজটা করো না, আমি তোমাকে দুধ এখন থেকে ভাগাভাগি করে দেবো। আর খেজুর গাছে যখন ওরকম উঠে রস পাড়তে শুরু করলো, বলো যে ঠিক আছে, গোড়ার অংশ তো আমার, আমি কোড়াল মেরে কাটবো। তখন ভাই বললো যে না, তুমি এটা করো না। আর কম্বল, তারপরে বললো ঠিক আছে, আমরা ভাগাভাগি করেই থাকবো। তো এই যখন অবস্থা, আসলে দুনিয়াতে যারা ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়টা নিয়ে এসেছে, ক্লাইমেট চেঞ্জটা আসলে আমাদের যতটা সায়েন্স হিসেবে পড়ানো হচ্ছে, আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জটা অতটা সায়েন্স না, এটা টোটালি একটা পলিটিক্স। তো পলিটিক্সের মধ্যে আমাদেরকে ফেলে দিয়ে, তো আমি প্রায় 20 বছর আগে থেকে কপ ফলো করি, কয়েকটা কপেও গিয়েছি। তো 20 বছর আগে যখন কপে যেতাম, তখন তারা বলতো যে আমরা বছরে তোমাদেরকে $300 বিলিয়ন অতিরিক্ত এই অনুদান দেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা অনুদান দেখলাম না। 20 বছর পরে এসে দেখতেছি এখন এটা লোন হয়ে গেছে। তো আসলে দুনিয়াতে এখন যেটা হয়েছে যে বড় লোকরা, তারা যে টেকনোলজি দিয়ে আমাদের উপর মাতব্বরি করতো, এই টেকনোলজিটা আমরা এখন হাত করতে পেরেছি। তো এখন তারা ওই টেকনোলজি শিফট করতে চাচ্ছে। তো এই টেকনোলজি শিফটের জন্য তারা ক্লাইমেট ইস্যুটাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। তো ক্লাইমেট চেঞ্জের আমরা যেখানে ছিলাম, আমরা এলডিসি হিসেবে ছিলাম। আসলে বাংলাদেশ এমন একটা ক্লাইমেট ভালনারেবল কান্ট্রি যে এটা কেমন পর্যন্ত এলডিসি থেকে উঠতে পারবে না, কারণ আমাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেই পিচ্ছিল বানরের বাঁশ বেয়ে ওঠানামার মতো। আমরা 3 ফুট উঠি, পরের বছর আবার 2 ফুট নেমে যাই। তো এরকম একটা দেশ কখনো এলডিসি গ্রাজুয়েশন হতে পারে না। তো আমাদের বিগত সরকার, এখানে বিগত সরকারের কথাটা আসবে, কারণ বিগত সরকার আমাদের যে ক্ষতি করে গেছে ইকোনমির, যে তারা আমাদেরকে ফলস ইনফরমেশন দিয়ে, ফলস ডাটা দিয়ে আমাদেরকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন করিয়ে দিয়েছে। তো এখন আমাদেরকে এইখান থেকে ফেরাতে হবে। এটা যদি ফেরাতে না পারি, তাহলে এই ক্লাইমেট দিয়ে কিছু হবে না। হ্যাঁ, ক্লাইমেটের কথা বলে কিছু হবে না। আমাদেরকে ক্লাইমেট ইস্যু আসলে, তো আমি মনে করি এটা পজিটিভ জিনিস। দুনিয়াটা আজকে যেখানে চলে এসেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণেই আসছে। তো এখন যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে অতিভোগের কারণে। এর জন্য তো আমরা দায়ী না, এগুলো উন্নত বিশ্ব দায়ী। আপনি ভোগ থামান, আপনি এত ভোগ করবেন কেন? ভোগের কারণে তো দুনিয়া এখানে চলে আসছে। তো এখন সেই ভোগটা তারা থামাচ্ছে না। এর ভেতরে আবার এখানে কথাও আসলো যে ফসিল ফুয়েল বন্ধ করতে হবে। আরে ভাই, আমরা তো ফসিল ফুয়েলের বেনিফিশিয়ারি, আমি কেন ফসিল ফুয়েলের এগেনস্টে যাব? আমাদের যে 1 কোটি লোক প্রবাসে আছে, তারা তো ফসিল ফুয়েলের ইকোনমির কারণে তারা আমাদের এখানে কিছু ডলার রেমিটেন্স পাঠাতে পারছে। সুতরাং ফসিল ফুয়েল যদি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই প্রবাসের যে কর্মজীবীরা আছে তারা কিন্তু ব্যাক করবে, হ্যাঁ, তাদের কানে ধরে বের করে দেবে। তো সুতরাং আমাদের বাংলাদেশ যে ক্লাইমেট ডিপ্লোমেসিতে যে নেগোসিয়েশনগুলো করছে, আমার মনে হয় এগুলো ভুল। দেখেন 1991 সালে যখন ঘূর্ণিঝড় হয়, ঘূর্ণিঝড়ের পরে একজন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশে আসছিলেন। উনি 15 দিন ছিলেন। তো ওনার পুরো সময়টাই উনি ছিলেন হচ্ছে এই উপকূলে। তো উনি ফিরে যখন যাবে, যেদিন উনি চলে যাবেন তার আগের দিন, ওই দিনই বোধহয়, ওই দিনই উনি সকালবেলায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে উনি একটা প্রেস মিট করেছিলেন। তো সেখানে আমরা সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি 15 দিন থাকলে তুমি কি দেখলা? তো বললো যে দেখো, আমাদের 50টা স্টেট আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তো তোমাদের মতো একটা বাংলাদেশ, এটাও যদি আমাদের এরকম একটা স্টেট আমাদের থাকতে পারতো, যদি এরকম একটা স্টেট আমেরিকার থাকতো, তাহলে আমরা ইমিডিয়েটলি সেটা খালি করে ফেলতাম। তোমরা এই দেশে থাকো কেমন করে? এত দুর্যোগ দুর্বিপাকের দেশ, তো এইরকম একটা দেশে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী না, কিন্তু আমরা কিন্তু থাকছি। উপকূল একটা বড় রিসোর্স। এখন উপকূলের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? সে হয় দারিদ্র্যের কারণে। আমাদের দারিদ্র্যের হার ধরেন এটা 80% মতো, কিন্তু গভর্নমেন্ট বলে এটা, আগের গভর্নমেন্ট বলে গেছিলো 18%, আর এখন আবার এটা বেড়ে টেড়ে হয়েছে নাকি 28%। তো আসলে যদি আপনি আমাদের এই সংবিধানে যে আমাদের অধিকার দেওয়া আছে, সেই অধিকারগুলো যদি পর্যালোচনা করেন, আমাদের দারিদ্র্য 80%-এর উপরে চলে যাবে। তো আমরা কতগুলো ফলস ডাটার উপর ভিত্তি করে, এবং সরকার আমাদেরকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদেরকে এখানে রেখে দিয়েছে। তো এখন ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্যে আমাদের যে অনুদান পাওয়ার কথা ছিল,
সেই অনুদান তো আমরা পাচ্ছি না, এখন আমাদেরকে ঋণের জালে ফেলা হচ্ছে। অলরেডি বাংলাদেশ কিন্তু ঋণের হিসাবে, জিডিপির হিসাবে সে আপনার চলে গেছে দেউলিয়াতে পর্যায়ে চলে গেছে। কারণ দেখেন গভর্নমেন্ট কতগুলো চালাকি করেছে। কি চালাকি করেছে? আমাদের জিডিপির অ্যাকচুয়াল সাইজ হচ্ছে $200 বিলিয়ন, এইটাকে সে $480 বিলিয়ন নিয়ে গেছে। তো এখন আপনি দেখেন যদি আমার ঋণ হয় $100 বিলিয়ন ফরেন ঋণ, তাহলে $480 বিলিয়ন কাছে এটা কত? এটা 25%-এর মতো। আর যদি $200 বিলিয়ন হিসাব করেন তাহলে এটা দেখেন প্রায় 60% চলে গেছে। তো আসলে আমাদের ঋণ নেবার আর ক্ষমতা নাই। কিন্তু গভর্নমেন্ট করছে কি, জিডিপি বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখিয়ে সে আমাদেরকে আরও ফরেন ঋণ নেওয়ার পথ তৈরি করতেছে। তো আমাদের বাজেটটা অনেক বড়, এই বাজেটটাও আসলে ঠিক না। আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বলা হয়ে থাকে, এখন 7-এর নিচে নেমে গেছে। অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স জিডিপি রেশিও প্রায় 20-এর মতো। হ্যাঁ, যদি আপনি $200 বিলিয়ন ধরেন, আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও 200-এর মতো। আমরা কিন্তু ট্যাক্স দিতে দিতে কিন্তু আমরা ট্যাক্স জুলুমের দেশে বাস করতেছি। কিন্তু এরপরেও গভর্নমেন্ট আমাদেরকে এক ধরনের অপমানিত করছে জনগণকে, যে বলছে যে তুমি ট্যাক্স কম দাও। আমাদের ট্যাক্স 6% না। আপনি যে জিডিপি করতেছেন $480 বিলিয়ন, এইটা কে বললো এটা রাইট? এটা তো ফলস। কারণ জিডিপি হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি। এখানে কেউ বলতে পারবেন কার পকেটে কত টাকা আছে? কেউ বলতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যখন ট্যাক্স দেন, ট্যাক্সটা গভর্নমেন্টের সম্পত্তি, এর একটা হিসাব থাকে। কিন্তু জিডিপি হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি, এইটার কোনো হিসাব নাই। তো গভর্নমেন্ট সবসময় বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখিয়ে এটা হচ্ছে আমার উপর আরও বার্ডেন চাপাচ্ছে। এই জিডিপির বড় করার কারণে কিন্তু আমাদের ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, কারণ আমাদের একটা থাম্ব রুল আছে যে আপনার জিডিপির 3% পর্যন্ত আপনি কারেন্সি ছাপাতে পারেন। তো আপনার যদি $200 বিলিয়ন হতো তাহলে আমি কত কারেন্সি ছাপাতাম? আর আজকে $480 বিলিয়ন জিডিপি দেখিয়ে আমার এখন কারেন্সি মার্কেটে কত মানে ওভার প্রিন্টেড হয়ে গেছে, যার ফলে ইনফ্লেশন আমি ক্যারি করছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে, গত 15 বছরে এই দেশের জিডিপির কোনো গ্রোথ হয় নাই। এটা টোটালি কিন্তু গভর্নমেন্ট যে ডাটা দিয়েছে এটা কিন্তু একটা টোটালি মিথ্যা কথা। এখানে এনামুল হক স্যার আছেন, আমি আর 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো। জিডিপির ইস্যুটাই আমার কাছে খুব বড়, কারণ আমাদেরকে জিডিপিকে ধরেই আমাকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন করতে হচ্ছে। তো জিডিপিটা আপনি দেখেন, জিডিপিতে আমার যে গ্রোথ হয় তার থেকে আমি ইনফ্লেশন মাইনাস করে আমি ধরি। তা গভর্নমেন্ট বলেছে যখন 7% জিডিপি গ্রোথ আর 7% হচ্ছে ইনফ্লেশন। বিআইডিএস তারা নিজেরা গবেষণা করে দেখেছে যে বিগত সরকারের আমলে ইনফ্লেশন হয়েছে 15%, তাহলে সে বাদ দিয়েছে 7%, হয়েছে 15%, তাহলে আপনি বাদ দেন, তাহলে তো আমার গ্রোথ অলরেডি মাইনাস হয়ে গেছে। এটা তো একটা ইস্যু গেল। 2 নম্বর হচ্ছে প্রতি বছরে এনামুল হক স্যার উনি হোয়াইট পেপার কমিটিতে ছিলেন, প্রতি বছর ওনারাই বলেছেন যে $15 বিলিয়ন এটা দেশ থেকে বাইরে চলে গেছে। তাহলে $15 বিলিয়ন যদি আমার প্রতি বছর আমার দেশের ইকোনমিতে যদি কন্ট্রিবিউট না করে, তাহলে আমার গ্রোথ হলো কেমন করে? তো আমার তো গ্রোথ হয়ই নাই গত 15 বছরে। আপনি গ্রোথ ক্যালকুলেশনটা এটা এখন আমাকে কারেকশন করতে হবে। এটা যদি আপনি কারেকশন করে এই জায়গায় নিতে না পারেন, আমরা কিন্তু আরও বড় ধরনের ব্ল্যাক হোলে পড়ে যাচ্ছি। সুতরাং এই লোন টোন দিয়ে কিছু আমরা মানে পার পাবো না, এবং আমাদের সামনে যেটা হবে সেটা মানে বাংলাদেশের খুব ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে চলে যাবে। এবং একটা সময় যেটা হবে, আমরা ধারণা করছি যে এই অতিরিক্ত লোনের কারণে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব থাকবে না, আমাদের হয়তো কারোর সাথে মার্জ হয়ে যেতে হবে। তো এটা খুব ভয়ঙ্কর হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে এখনই আমাদেরকে ডেটাগুলো আগে সঠিক করতে হবে। আমি এই বলে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাবলু ভাই, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আমরা আর একটু শুনতে চাইছিলাম যেহেতু ব্যাংকিং খাতের অবস্থা কি, তার ঠিক আছে, তারপর আমরা যেটা পেলাম যে আমাদের উই হ্যাভ টু ফোকাস ভেরি কেয়ারফুলি যে আমরা ডাটার ম্যানুফ্যাকচারিং আদার থিংস। আমরা খুব দ্রুত শেষ করতে চাই। আমাদের মাঝে আর ডেজিগনেটেড স্পিকার আমাদের ছোট ভাই আছেন একজন, মাহাদি না? মাহাদি প্লিজ জাস্ট 1 মিনিটে। হ্যাঁ, মাহাদি, এরপর ইলিয়াস 1-2 মিনিটে, এরপর আমরা গভর্নমেন্ট সাইডে চলে আসতে চাই। Thank you. I'm Mahdi Al Wakil representing UCAN. So, খুব শর্টলি একটা জিনিসের প্রায়োরিটাইজ করতে যাব যে আমরা বলতেছি আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করব, এই সেই করব, বাট গভর্নমেন্টের প্রায়োরিটি তো সেই সাথে অ্যালাইন হইতেছে না। গভর্নমেন্ট বাজেটে এলএনজির জন্য যে সাবসিডি দিতেছে, বাট রিনিউয়েবলে কোনো কিছুই বলতেছে না। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার ফিউচার প্ল্যানই তো নাই। সো এই পার্টটা। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হলো টেকনোলজি ট্রান্সফার, যেটা ইনোভেশন অ্যান্ড এটা অ্যাডাপ্টেশন প্লাস রেজিলিয়েন্ট অ্যান্ড আরেকটা যে মিটিগেশনেও রোল প্লে করতে পারে। বাট আমরা টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশনে খুব কম প্রায়োরিটি করতেছি, অ্যান্ড সেখানে ইউথের রোল আছে। সো ইনোভেশনে যদি আমরা প্রায়োরিটি দিই, সেটা অ্যাডাপ্টেশনেও রোল অ্যান্ড মিটিগেশন দুটাতে এফেক্ট ফেলতে পারবে। সো এই দুইটা জিনিসে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। অ্যান্ড আপনাদের এই রিপোর্টটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভোকেসিতে খুব ভালো কাজে লাগবে। সো একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা যদি কোনো অ্যাডভোকেসি প্ল্যান রেডি করেন, সেটা গ্লোবালি আমাদের অনেক হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, খুবই ইম্পর্টেন্ট। শামসুদ্দিন ইলিয়াস, দ্য চিরাং ব্যুরো চিফ, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।
আমরা অনেক কথা শুনছি এখানে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তো আমি জাস্ট একটু একটা দুইটা পয়েন্ট বলবো। সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা টেক ওয়ে যদি নিই আমি এই আলোচনার এবং প্রেজেন্টেশনের, সেটা হচ্ছে যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ ওয়াটার, বাট দেয়ার ইজ নো গ্র্যান্ট অ্যান্ড ওয়াটার ইজ 100% loan based. But if you see in Chittagong Washa or Dhaka Washa, so in Chittagong Washa, which is heavily water is contaminated with salinity, which is climate induced region. So but the whole $1 million, their loan is 1 billion and 100% is loan. And in Dhaka Washa, as I said, 2.5 billion. So এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমরা যদি আমাদের ডাটা ঠিকমতো থাকতো, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তাহলে এইটা লোন না হয়ে এটা অবশ্যই গ্রান্ট, সেটা আমাদের রাইট হতো এবং সেটাই হওয়া উচিত এবং আমি মনে করি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা আলোচনা করা হচ্ছে যে ডাইভার্সিফিকেশন অফ ফান্ড। আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডগুলোর দিকে দেখি, সেটার সাথে আমি অবশ্যই একমত, যেটা আপনার লোন না হয়ে গ্রান্ট হওয়া উচিত এবং সামনের সেটা এবং আলোচনা হওয়া উচিত। তবে আমরা লোকাল ফান্ডের দিকে আরও তাকাইতে পারি, সেটা আমরা একটা মেকানিজম করা যেতে পারে বাংলাদেশে, যেটা জাকাত ফান্ডের কথা বলা হচ্ছে। সেটার সাথে আরেকটা বিষয় আমরা খুব একটা ওভারলুক করছি, সেটা হচ্ছে যে লোকাল ফান্ডিং রিসোর্স যারা কার্বন ট্যাক্স ইন্ট্রোডিউস করা। অর্থাৎ সাসেস ধরেন একটা কোম্পানি যে স্টিল ফর ইউজ করছে, সে 1 টন স্টিল ফর ইউজের জন্য 700 কেজি কার্বন ফর ইউজ করছে সে, কিন্তু সে এটার জন্য কোনো ট্যাক্স দেয় না। বাট এটারও আমরা ইন্টারন্যাশনালি যারা কার্বন ইমিশন করছে তাদের কথা বলছি, তাদের থেকে গ্রান্ট চাচ্ছি, লোন চাচ্ছি। অর্থাৎ আমার নিজে থেকেও আমি শুরু করতে পারি। এটা আলাদা একটা ফান্ড হইতে পারে, যেটা আমাদের যে ফান্ড নিড, আমরা সেখানে এই ফান্ডগুলো আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি। আমাদের যে লোকাল এরিয়া অ্যাডাপ্টেশন বা মিটিগেশন, সেখানে ফান্ডিং আসতে পারে আমি মনে করি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইমপ্যাক্ট বেসিস যে ডাটা, সেটা কালেক্ট করা উচিত এবং রাইট হইতে। যেমন আপনি ধরেন মানুষের লস অ্যান্ড ড্যামেজ নিয়ে চিন্তা করছেন, মানে অ্যানিমেলের উপরে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট আছে। আমরা একটা গবেষণা দেখেছি, ধরেন আমাদের বাংলাদেশে বাফেলো হচ্ছে যে কোস্টাল এরিয়ার মেইন প্রোটিন সোর্স। তো সেখানে বাফেলো যে নাম্বার কমে যাচ্ছে, সেটা না দেখিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু অ্যানিমেল ডিপার্টমেন্ট, বাফেলোর নাম্বার বাড়ছে এটা দেখানো হচ্ছে। সো এই যে ডাটা ডিক্রিপেন্সি, অর্থাৎ আপনার যে ক্লাইমেট যে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, সেই ইম্প্যাক্ট আপনি না দেখানোর কারণে একটা বড় ধরনের প্রবলেম হচ্ছে। তো শেষে আমি যেটা বলবো, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স যেটা হবে এবং সেটা মাস্ট শিফট টু দ্য রাইটস হতে হবে। এবং জাকির ভাই যেটা বলছে যে সেটা একমাত্র সলিউশন, সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল রাইটস লেড গভর্নমেন্ট হইতে পারে এবং আমরা সেটা এনশিওর করা উচিত। যেমন ট্রাম্পেরও অক্সিজেনের দরকার, সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সেটা আমারও দরকার। তো সেটা যদি আমরা মনে করি, সেটা যদি ইউনিভার্সাল হয়, তাহলে এটা লোন না হয়ে আমাদেরকে অবশ্যই যারা ক্লাইমেট ভালনারেবল কান্ট্রি আছে তাদের গ্রান্ট দিতে হবে। আরেকটা বিষয় যেটা আমরা দেখি আলোচনায়, সেটা হচ্ছে যে কান্ট্রিগুলোর নিড বেসিস আলোচনা করে এই ফান্ডিংটা হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাংলাদেশের এই ফান্ডিংটা একটা মেকানিজম হওয়া উচিত, যে বাংলাদেশ কত পাবে, ধরুন শ্রীলঙ্কা কত পাবে, সেটা করা উচিত। এবং সেটা কিন্তু ল্যাকিংস আছে, সেটা করা হয় না। আমি এটা বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আমরা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আছেন, আমরা জানি সেক্টরাল একটু ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা দেখেছিলাম। গভর্নমেন্ট থেকে আছেন ডিরেক্টর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ লাইভস্টক, ডক্টর মোহাম্মদ বজলুর রহমান। আমাদের যেহেতু সময় কম, খুব জাস্ট দ্রুত একটু স্যার। থ্যাংক ইউ। জি, থ্যাংক ইউ। আমি হয়তো 2 মিনিট সময় নেব। এগ্রিকালচার রিলেটেড যত কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন হয় বা মিথেন ইমিশন হয়, লাইভস্টককে ব্লেম করা হয় যে অ্যারাউন্ড 30,000 গিগাটন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট মিথেন ইমিশন করে লাইভস্টক থেকে। এই হিউজ পরিমাণ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট যে মিথেন ইমিশন হচ্ছে, এইটা আসলে রিডিউস করা সম্ভব। ইতিমধ্যে আমরা ইআরডির একজন স্যার এখানে আছেন, ইতিমধ্যে আমরা জিএফসিতে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে আমরা চেষ্টা করছি যে একটা প্রজেক্ট সাবমিট করার জন্য, যেখানে ক্লাইমেট স্মার্ট লাইভস্টক প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস। তো ক্লাইমেট স্মার্ট লাইভস্টক বলতে, যে একজন ভাই এখানে বললেন যে বাফেলো ইজ দ্য মোস্ট climate resilient animal. Now we are focusing on how to increase the number of the buffaloes.
ভাই অনেকটা সঠিকই বলেছেন যে আসলে বাফেলো কমছে, আমরা বেশি করে দেখাচ্ছি, কিন্তু আমরা আসলে রিয়েল স্ট্যাটিস্টিক যদি এখন দেখেন যে এখন আমরা বেশি দেখাচ্ছি না, আমরা একটা স্ট্যাটিক পর্যায়ে দেখাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আমাদের একটা প্রজেক্টও একটা লঞ্চ করেছি আমরা, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আরও কীভাবে বাফেলো প্রোডাকশনটা করা যায় এটা আমরা আমাদের থিঙ্কিংয়ে আছে। আরেকটা জিনিস আমরা পারি যেটা ক্লাইমেট স্মার্ট ফিড অ্যান্ড ফডার প্র্যাকটিসেস, যেমন আমরা এখন নেপিয়ার এবং পাকচং এবং মেইজ প্রোডাকশন বাড়ানোর দিকে জোর দিচ্ছি। তো এইগুলো হলে একদিকে সে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করবে, আরেকদিকে আমার অ্যানিমেল যদি ব্যালেন্স রেশন পায় তাহলে তার কার্বন মিথেন ইমিশনটা কম হবে। আর এখানে আমরা আরও কিছু ফিড এডিটিভস পেয়েছি, যে এই ফিড এডিটিভস ইনক্লুড করলে তার মিথেন ইমিশনটা কমে আসে। তো এই দিকে এখন আমরা মোর এমফেসিস দিচ্ছি এখানে। আর যেটা করতে পারি আমরা যে গোবর যেটা তৈরি করছে লাইভ স্টক, সেটা যদি মিথেন ম্যানেজমেন্টটা আমরা করতে পারি, বায়োগ্যাস বা বায়ো ফার্টিলাইজার তৈরি করতে পারি, বার্মি কম্পোস্ট তৈরি করতে পারি, তাহলে একদিকে যেমন একটা এনার্জির সোর্সও হবে, আরেকদিকে মিথেন ইমিশনটাও আমরা কভার করতে পারবো। তো এইদিকে আমাদের এখন নতুন আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়েছি, আমরা এখানে এমফেসিস দিচ্ছি যে কীভাবে এই সাইডটাতে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আর সাধারণত লাইভ স্টক মার্জিনাল ফার্মাররাই পালে এবং অনেক মহিলারাই এনগেজ থাকে। তা আমরা আমাদের এমফেসিসটাও এখানে যে মহিলাদের যদি আরেকটু অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স আমরা অ্যাক্সেস দিতে পারি, তাহলে হয়তো ক্লাইমেট স্মার্ট লাইভ স্টক যেটা বলি সেটা আমরা করতে পারবো। কারণ একটা অসুস্থ অ্যানিমেল যে পরিমাণে মিথেন ইমিশন করবে, একটা সুস্থ অ্যানিমেল সেই পরিমাণে করবে না। তার জন্য অ্যানিমেলকে আমাদের প্রপার ভ্যাকসিনেটেডও করতে হবে, যাতে সে তার হেলথ ভালো থাকে, তার ইমিশনটা কম হয়। তাই আমরা সমস্ত এই সাইটগুলোতে আমরা এমফেসিস দিচ্ছি। তো ইনশাল্লাহ উইথ দ্য হেল্প অফ এপিও ইতিমধ্যে আমরা একটা পাইলট স্টাডিও করেছি যে কী পরিমাণ ব্যালেন্স রেশন দিলে কী পরিমাণে মিথেন ইমিশন হয়। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে ব্যালেন্স রেশন দিতে পারলে 20% মিথেন ইমিশন কমানো যায়। তাহলে জাস্ট আমাদের একটা গুড ডাটা আছে এখন আমাদের এই রিলেটেড কিছু প্রজেক্ট আমরা প্রপোজ করছি, যদি গভর্নমেন্ট থেকে এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থেকে পাই তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা মিথেন ইমিশনটা কমে নিয়ে আসতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখানে একটা গুড পয়েন্ট আমার মনে হয়, যেটা আশা কর্মসংস্থান ব্যাংকের যেহেতু ডিরেক্টর মহোদয় আছেন, তা আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের এই যে নারীদের, বিশেষ করে যারা মানে লাইভস্টক যারা, বিশেষ করে নারীরাই তো মূলত আসলে রেয়ারিংটাতে থাকেন, তো কর্মসংস্থান ব্যাংকের একটা তার যে সুযোগ আছে ডেডিকেটেড ফাইন্যান্স, আমি দেখি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স রিফাইন্যান্স হয়ে আস্তে আস্তে আমাদের যে ধরনের চ্যালেঞ্জ, রাদার দেন ডিরেক্টলি আমাদের এন্টারপ্রিনিয়র, উমেন লেড এন্টারপ্রিনিয়রগুলোতে আসলে কীভাবে একটা ডেডিকেটেড ফাইন্যান্স নতুন করে ক্রিয়েট করা যায়, এটা একটা সাইড। আর কার্বন মার্কেটের ব্যাপারে আমি অনারেবল সেক্রেটারি আছেন, উনি বলবেন যে আফলো সেক্টরটা কার্বন মার্কেটে আমরা ঢুকতে পারি কীভাবে, এবং ওইটা একটা ফান্ডিং সোর্সেস আমাদের সামনে হইতে পারে কি না, সো আমরা সেটাতে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা এই পর্যায়ে আসি যে অনুদান নেই আর লোন নেই, সব কিছু আসে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, আর মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের যে ইউনিটের মাধ্যমে আসে সেটা হলো ইআরডি। তো ইআরডির পক্ষ থেকে আমাদের মাঝে জয়েন্ট সেক্রেটারি জনাব কাজী শাহজাহান সাহেব আছেন। আমরা শুনতে চাই সরকারের পক্ষ থেকে ওনারা কী চিন্তা করতেছেন, এই যে লোন যে বাড়তেছে, বার্ডেন বাড়তেছে, এখানে আমরা কম বার্ডেন কীভাবে হতে পারে। তো জনাব কাজী শাহজাহান, প্লিজ। Thank you, Zakir bhai. Give me the opportunity to utter a few words before you. Honorable Chief Guest, special guest, development partners, Nayoka, and young boys, especially young leadership, civil society members, and NGOs, media partners. Thank you very much. It's my privilege and opportunity to talk to you before the ERD role in regard to loan or grant. Before starting the role of ERD under the Minister of Finance, what I have to quote from the Michael DeBase, his very famous book, Planet in Peril. So how we are in a devastating mode in regard to our life and livelihood, he says, we are struggling with 4 factors. First one is climate change,
Second one is new. Third one is the pandemic scenario. And after that, AI, artificial intelligence. So one of my brothers has rightly pointed out, yes, our data is not trusted or valid. Another thing is that climate change is not science but politics. I should say, another point is that this climate is changed due to the human hazard or human driving forces like that thing, or the naturally. I should say both. Climate change, obviously, it's a science. Climate change is obviously science, and behind it, there is politics, and international politics, geopolitics, politics between the organization. So we cannot avoid it, because behind everything there is the political economy. As per the findings of the Karl Marx, if you say anything, that is obviously dependent on economics, and human relationship obviously dependent on the economics. So political factor, economic factor, environmental factor, legal factor, so many factors are available in the market that drive the grant or loan. Yes, we are the producer, at the same time we are the consumer. So it is suggested to be prosumer. 5R, 3R, 3R, 4R, so many R are available in the market to reshape the financial landscape or international financial landscape. So it is not very horrific situation to discuss that, yes, do you have any financial mechanism in our country? It will be covered by Jansi Abul Qasim, because he has come from the finance division. But to the extent of the international scenario, because we have to work some international ramification and some conventions, which we had already ratified, and some are yet to be ratified by the country as a member state. So UNFCCC, the Kyoto Protocol, or Paris Agreement, which are the fundamental issue, which is to be obeyed by the country like Bangladesh. Another thing is that what we have National Adaptation Plan, we have the drafted ASNAP, Health National Adaptation Plan. We have another NDC 2 and another NDC 3 is going to be finalized, and that will be covered by Honorable Chief Guest. So these are the mechanism by which we have to negotiate with international partners, especially development partners, and who are supposed to give us the grant. You should know grant is not like that. It is also one kind of business. Nothing is beyond of the business. So when you are taking the grant to support your economy, it means that you need to align with the national and international policies and priorities. So nothing beyond the submerged, which is located deeper into the sea or the water or the mud, that is not correct. But we have to show. And another thing is that, yes, we are burdened with the debt. Debt is seen two perspectives. One, it is the tool of development. Another thing is the tool to debase the national economy, which is to be opened up by you. As per the findings of the development economists like Joseph Stiglitz or the new Marxist Thomas Piketty, they have the contrasting idea on the development economics. So as per the findings of the Amartya Sen, or you see the Abhijit Banerjee, or even our development economists, for example, late economist Mahabubul Haq, who had developed the Human Development Index. So many indexes and indices are available to make the logic in favor of the debt, in favor of the grant. But initially we need to take the grant. But when your economy is growing on the banner of LDCs, especially leader of the LDC, and coming up with the situation of the LDC graduation, then yes, there is a big question whether we should go or not. But we are not in such a position to argue more and more for the grant, because our data, which you can nullify, you can reject, but what is the government documented, you cannot nullify from the government perspective. So it says that still the debt is not horrific for us,
because it is external debt and it is under 18% or more or less 20%. My teacher, Dr. Enamul Haq, will prove it, yes, it is viable or not, like that thing. But so far, our understanding, our internal debt, yes, still in the below of the threshold. So the next question is, what is beyond that? Our economy. Yes, there are so many funds. Near about 400 to 6,000 funds are available in the global market. But how we can attract or how we can reach out? Main problem is that, yes, one of my brothers has pointed out that climate literacy. And a young leader said that, yes, education. So education, that means educating the people who are interested or not interested, but it's mandatory for climate literacy. So from the ERD part, 1,000 climate activists from the private sector, government sector, philanthropic sector, bank sector, civil society, journalists, even students of different universities or colleges like that, they're involved. And they're being trained up by the ERD in association with ADB and other development partners. What is the motto of this climate literacy? Because one of my colleagues has said, yes, senior colleague Mustafa Bhai, he said, when one officer is educated, he has been transferred to another ministry. Came from one COP, COP21 or COP29, transferred to the another ministry, not for the COP30. So it is the real ground up our bureaucratic norms or nomenclature like that thing. But right now, ERD is thinking of, in association with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, yes, 1,000 people, especially like 500 people from the different ministry will be trained up, so that he has been transferred, but climate will not be transferred with him. Another thing is that, yes, who are interested in regard to the climate reporting. So 60 journalists and reporters from different ministries, which is chosen by the chief advisors officers, especially the press wing, they have been trained up on climate reporting. So it is the first time by ERD this arrangement have been done in association with the PKSF. Why? Because who is doing what? Everyone is doing everything, but some of us know something of that, and some of us know very well something of that. So this is the gap as per the findings of the Nuh Yuval Harari, the Nexus, very famous book Nexus. In that book, Nuh Yuval Harari, yes, said the 21st century people are struggling with three things: information, misinformation, and disinformation. So information should be disseminated properly to reflect who is doing what, especially from the government side. So, as time is limited, my senior colleague is here. Once again, with few words, I would like to conclude here. Yes, there is no bleak matter in regard to the debt. We are still beyond the threshold, and ERD is rightly arguing with the development partners to harness the more and more grant for shaping the climate change. And another thing I should focus on that, yes, there is still way to be hopeful. So there is no optimistic options yet to have. So we should do work from the government part as a pessimistic and proactive way, no reactive way. What I have harnessed from your voice today, I must convey this thing to the authority so that it will help us to reshape our policy in future. Thank you very much. Thank you very much. I think this is very good, the diverse perspective to bring into the purview of the discussion. So to recognize the reality is the best thing to do the, the optimal outcomes. So this is very important, and obviously political government থাকবে যাবে আসবে, কিন্তু আমাদের যে জিনিসটা important that the bureaucracy remains there. So তারা কিভাবে এই টোটাল vulnerable, not vulnerable, different perspective কে তারা adjust করে the country moving towards not so-called development rather than prosperity. So this is very important. আমরা এবার আসতে চাই আমাদের one of the guest of honor হিসেবে আসছেন মোহাম্মদ আবুল কাশেম, জয়েন্ট সেক্রেটারি। ফরেন পার্টটা আসছে এখন আমাদের ইন্টারনাল পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পার্ট। সো আই গেট ব্যাক টু দ্য, আমরা যেহেতু সময় একটু দেখি খেয়াল রাখলেই হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, থ্যাংক ইউ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অনারেবল চিফ গেস্ট, রেসপেক্টেড গেস্ট, distinguished participants, assalamu alaikum.
I'll be very short. For adaptation, we need every year 742.14 billion BDT every year. But our, which we provide from the government side, 317.6 billion BDT. Gap is 425 billion BDT every year. If we think mitigation plan, our requirement and for unconditional side, we require is 3.225 billion US dollar. If we convert this in Dhaka, is 393.53 billion BDT, but our supply is 58 billion BDT, and gap is 335.53. This unconditional estimated cost is 32,256 million US dollar for unconditional, which we need to provide from our domestic sources. And if we can manage from the foreign sources, we need to invest for 2021 to 2030 1,43,728 million USD. Just the data which I want to share, our government is try to increase the climate fund every year. Earlier it was 140 billion BDT in 2017 to 2018. Now it is 400 around 400 billion, 412 billion BDT. And among these, for adaptation, it is already, which I mentioned earlier, 317 and 58 billion for mitigation and 36.43 for both. There is a cost-cutting issue, and this the data our honorable chief guest tell me to say that our debt to GDP ratio is 38%, and the data about the data genuinity, this the I do not want to mention anything, but our data say 38% debt to GDP ratio. And from finance division, we basically try to climate fund based on Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, which from established in 2009. We think that is a backdated methodology or policy. This year, with the help of UNDP, we try to update the methodology or tagging next year based on NAP, National Adaptation Plan, and NDC. Hopefully, you will get from our next report. This is from our finance division. Every year we are publishing report, climate financing for sustainable development. You will get a more modern version or updated version, and we are trying to track based on NDC and NAP ex-ante climate basis. But this year, up to this year, we are taking our post estimation, but next year we try to ex-ante basis. And geotagging, we also try to experiment from Ministry of Water Resource geotagging base. And I think our capacity building is very important if we want to continue. It's not climate change challenges we cannot face, we cannot overcome only one ministry or one sector. If we work together, we hope that we can mitigate it. Finally, lastly, I thanks Change Initiative to invite me, and thank you all. Let's work together and we can face the challenges of climate change. Thank you all. Thank you very much. Very precise points. এবং আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কথাটা যেহেতু আসলো, আমি আমাদের সম্মানিত সচিব মহোদয় আছেন, আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অবজারভার, ভেরি কোইন্সিডেন্টলি সচিব মহোদয় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রিপ্রেজেন্ট করে। তো আমরা এখন পর্যন্ত সিআইএফ থেকে কিন্তু কোনো প্রপোজাল আমরা সাবমিট করতে পারি। সো এবং সিআইএফের একটা আলাদা স্ট্র্যাটেজিক ক্লাইমেট ফান্ডে কিন্তু একটা আছে নেচার, ক্লাইমেট অ্যান্ড পিপুল পার্ট, সেখানে কিন্তু গ্র্যান্ট
$50 million থেকে $70 million, but we are the pioneer PPCR এর। আমরা প্রথম বাংলাদেশে পিপিসিআর যখন ল্যান্ড করছিল, বাংলাদেশ কিন্তু পায়োনিয়ার ছিল, কিন্তু পিপিসিআর এর ফলো আপ যে এখন ফান্ড, যেটা বড় ফান্ড জেনারেট হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত অ্যাক্সেস করতে পারিনি। সো আই ডু রিকোয়েস্ট যে যারা যেমন লাইফ স্টকের ডিরেক্টর আছেন, পিপিসিআর এর একে পুরাটা গ্র্যান্ড বেস ফাইন্যান্স এনপিসি বলা হয়, নেচার ক্লাইমেট অ্যান্ড এনসিপি, তো ওইখান থেকে কিন্তু আমরা ফান্ড কিন্তু গ্র্যান্ড বেস আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। বাট ডেফিনেটলি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইজ রিয়েলি আমাদের আসলে এখানে বারবারই প্রবলেমটা হচ্ছে, যাকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা হয় তাকে অন্য মিনিস্ট্রিতে চলে যায়, এই যে একটা প্রবলেম। তো আমি এই পার্সপেক্টিভে আমি আসতে চাই, নায়িকা যদিও বা আমরা শেষের দিকে শুনতে চাই, এনিওয়ে নায়িকা আমরা নায়িকা শর্ট নেমে বলি কারণ শি ইজ ভেরি ক্লোজ টু হার্ট অ্যাকচুয়ালি ফর বাংলাদেশ। নায়িকা মার্টিনিস ব্যাকস্ট্রম, First Secretary and Deputy Head of the Development Cooperation Embassy of Sweden, and at the same time, the Bangladesh Climate Development Partnership (BCDP). তো বিসিডিপি যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের পক্ষ থেকে কো-চেয়ারিং করছেন নায়িকা, বেসিক্যালি সুইডিশ এম্বাসি অ্যালং উইথ দ্য এডিবি। সো শি ইজ দেয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য মানে ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ইন্টারভেনশন সিডার থেকে আছে, ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এবং আদার। নায়িকার কাছ থেকে উই আর রিয়েলি ভেরি কিন টু লার্ন ফ্রম দ্য নায়িকা দ্যাট how do you think that in the coming days, with the grim scenario of the grant-based finance, so how the BCDP could be the really instrumental for the grant-based finance in the coming days? So we're really keen to hear from you, Nayaka, please. Good afternoon, everyone. So thank you for inviting me here. This is a very relevant discussion. If I were to summarize very quickly what I have absorbed so far, we have focused a lot on our discussions on the accountability of financing, the justice, mobilizing finance so that there is a just transition and a protection of our resources, and also that there is a need for new sources of financing beyond the grants, as we call it. Now, I'm here because I happen to be elected by my peers, my development partner colleagues, to co-chair what is called the Local Consultative Group on Environment and Climate. So this is the platform where development partners, donors, multilateral banks will drive discussions together with our counterpart ministry, the Ministry of Environment. So the secretary is the chair of this LCG. And then with the BCDP, which I'm sure the secretary will talk about because it's a government-owned initiative, Sweden and the Asian Development Bank are sitting there as members of the board representing the funding partners, the development partners. Now, I have to say that the timing of this discussion is so critical as well, because over the last 7-10 days, we have been talking about climate finance in so many different fora. And the beauty of the discussions that we are in is that we're talking about the how to, how to mobilize, what to spend on, how to account for it. So I'll give you a couple of examples because these examples actually connect to what types of processes we should be influencing given the important recommendations of this study by Change Initiative. So just a few days ago, the local government division secretary called for a meeting of different counterparts, different ministries, to talk about the Climate Vulnerability Index, which was developed by the LGT and tested in 9 different districts. Now, this, what we call the CVI, it is actually like a evolved version. It builds on the poverty maps, poverty index that Bangladesh uses for allocation. It builds on the disaster vulnerability maps that the government has, database, and now we have the Climate Vulnerability Index. And this is based on assessing how different areas are exposed to hazards, how they are sensitive to these impacts, and what
their capacity for adaptation is, right? So it's very important that this is not just used by the LGD to allocate part of the ADP, the annual ADP, for adaptation projects, but that it's also used by the program, by the Planning Commission, by the Ministry of Finance, as needed, so that there is a common basis for allocation of domestic resources to climate vulnerability. Now, just a few days after that, the Finance Division, headed by its secretary, convened again the government and different stakeholders for the launch of what they call the Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience Initiative. Now, this has been going on since 2017, and this is supported by many development partners, including the UK, Sweden, Germany, and now France. And now, basically, what this is trying to do is to strengthen the systems within the government to track climate financing from the accounting, planning, and budgeting perspective. Now here, there is a strong push now for a performance-based public financial management, because we're not just interested in the how much and the where from issues anymore. We would like to see the effect of this allocation. What is it actually bringing back to the government, to our communities in terms of building climate resilience. So what was interesting in this discussion was that there are a number of projects that is tagged as climate projects. Many of these are mega projects, for example, but we have to be clear about which projects are actually contributing to climate adaptation or mitigation. So for example, a flyover will not be a climate project, but investment in public transport is definitely contributing not just to mitigation, but also to adaptive livelihoods, adaptive communities, etc. So these are the nuances that we have to be all working on and refining as we use our resources. And then, of course, just 2 days ago, we had the first board meeting of the Bangladesh Climate Development Partnership. And now this is so crucial because for once we have the political leadership in place here. This is chaired by the Prime Minister, the Chief Advisor's Office. And the Ministry of Environment is the Secretariat for this, provides a technical guidance for the BCTP. And all the crucial ministries are there leading the groups around domestic finance, so finance division is there. You have external finance headed by ERD. You have policy and capacity building headed by Ministry of Environment, and you have the programming, development of pipeline projects headed by the Planning Commission. Now, it's very important to raise the issue of climate project pipeline development to this level, because to have the right projects, you also need necessary structural and policy reforms. Right? We don't just like say we find the financing and then it happens and then we are pleased with the outcome. Because, for example, a lot of the resilient agriculture projects requires actually a strengthening of our land use planning, requires enforcement of necessary regulations, and requires support of spatial planning issues. So these are the things that only the highest level of government can agree on. And this is a platform that we, the specialists here, can actually contribute our expertise on. Now, tomorrow, we have another very important process. It's the validation of the updated NDC of the government, the nationally determined contributions. And this contains the targets of the government to reduce emissions. But it also needs a stronger push towards adaptation. What is it that we are aiming for when it comes to supporting adaptation here in Bangladesh? So
I know a number of you will be there, and what we as development partners are looking forward to is to be engaged in the implementation and investment plan of this NDC. Because this NDC requires new types of financing. So how do we as development partners offering, let's say, guarantees or bonds and other sustainable finance instruments, how do we come in and provide the necessary inputs to make this NDC targets real for the country? And finally, we are all, I guess most of us are preparing for the COP, and here we have we can say that the EU member states are strong allies to government when it comes to positioning the finance issue, because we are still pushing for greater access to adaptation finance. It should come hand in hand with mitigation financing. And so there will be a number of exercises coming up where we will discuss our joint positions and actually agree to how we push this globally. So thank you for the time you gave me. Thank you very much, Anayuka. I think this is the last point, that is blended finance, and also the not only the adaptation and mitigation, something we need to have an innovation in design phase. Any solar-based irrigation system is actually not only contributing mitigation, but also it can generate the employments and other opportunity. So আমরা যেহেতু সময় একেবারেই শেষ, আমাদের সবার আমরা শেষ পর্যায়ে আসছি। আমাদের গেস্ট অফ অনার হিসেবে আছেন আমাদের সবারই স্যার, ইনক্লুডিং আমারও টিচার প্রফেসর এনামুল হক স্যার। আমরা ওনাকে প্রফেসর হিসেবে স্যারকে আমরা জানি, যদিও বা রিসেন্টলি উনি BIDS এর ডিজি হিসেবে জয়েন করছেন। তো আমাদের এই পুরো আলোচনাটা আমি স্যারের কাছ থেকে আমরা কিছু প্র্যাগম্যাটিক যে অপরচুনিটি গ্লোবাল এন্ডে এবং ন্যাশনাল এন্ডে বা কমিউনিটি এন্ডে আমরা জানতে চাই। স্যার, ফ্লোর ইজ ইয়োর্স। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং সবাই সুধীবৃন্দ, অনেকেই ছাত্র, সেজন্য সুবিধা আছে, অসুবিধাও বেশি। তবে আমি প্রথমত জাকিরকে ধন্যবাদ জানাই। জাকির বলে জানি কারণ তাকে অনেক ছোটোকাল থেকে আমি চিনি। তো সে ওয়াজ ভেরি ইয়াং ওয়েন আই মেট হিম। এবং এই জন্য বললাম যে রিপোর্টটা অনেকগুলো ইস্যুজ আসছে, অনেকগুলো নাম্বার যারা খোঁজে সে নাম্বারগুলো চলে এসছে। আমার মনে হয় it should spark certain discussion, debate. আমি বাংলায় বলছি কারণ আমার মনে হয় that will be more, if you need translation that will be different, otherwise Bangla is good for this audience. Okay, so এটা একটা প্রথম। সো আমি ধন্যবাদ জানাই চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভকে ফর দিস। আমি নিজেও পুরো রিপোর্টটা দেখব পরে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। সেকেন্ড ইস্যু, আমি পেছন থেকে শুরু করি, আলোচনার যেভাবে আসছে। আমি প্রথমত আমি BIDS হিসাবে কথা বলছি না, আমি অ্যাজ এ প্রফেসর, ইকোনমিক্সের প্রফেসর, এনভায়রনমেন্টে কাজ করি, সেই হিসাবে কথা বলছি। আমি একটা ফ্ল্যাগিং আপনাদেরকে দেই, সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট আর এনভায়রনমেন্টকে একটু আলাদা রাখেন, দুটোকে এক করবেন না, তাহলে বিপদ বাড়বে। সো আমি প্রথম ফ্ল্যাগিং, আমি নিজে UNDPর প্রোগ্রামে এটা চেঞ্জ করেছি। আমি যখন ইভ্যালুয়েট করেছি তাদেরকে, UNDP এখন দুটো আলাদা উইন্ডো ইউজ করে, কারণ দে ইউজ টু হ্যাভ ওয়ান উইন্ডো, এবং যে কোনো জায়গায় ক্লাইমেট এবং এনভায়রনমেন্টকে মার্জ করে ফেলে এনভায়রনমেন্ট পেছনে চলে গেছে, ক্লাইমেটটা আগে চলে গেছে, কারণ এখানে অনেক ইন্টারেস্ট জড়িত। অনেকেই বলছেন ক্লাইমেট সাথে পলিটিক্স জড়িত, এটার সাথে পিওর সায়েন্স জড়িত, এটাই ভুলে গেলে চলবে না, তা না হলে এটা ট্রাম্প থিওরিতে চলে যাব। যদি সায়েন্সটাকে ফেলে দিই আমরা, তাহলে ট্রাম্প ইজ রাইট। সুতরাং এটাকে এইভাবে ডিফাইন করবেন না, দ্যাট উইল বি ডেঞ্জারাস মানে পুরো ডিসকোর্সের জন্য। সুতরাং এটার পিওর সায়েন্স জড়িত এবং এটা সত্য, এটা নিয়ে ডিবেট করার খুব একটা সুযোগ নাই। সো সেই হিসাবে আমি বলছি। তৃতীয় জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ভালনারেবল কান্ট্রি, এটা অনেক পুরনো সত্য, এটা নিয়ে নতুন করে ডিবেট করার কিছু নাই। বরং প্রশ্ন করার সময় এসেছে এতদিন পরে আমাদের ভালনারেবিলিটি কমছে না কেন। I think that is a pure important question. আজকের রিপোর্টে প্রথম দিকে আমার কাছে কতগুলো জিনিস চোখে লাগছে, সেটা হচ্ছে দেখেন অধিকাংশ ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের রিস্কগুলো এবং লোনগুলো আসছে এনার্জি সেক্টর থেকে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দিক দেখার জন্য, কারণ এনার্জি সেক্টর ওয়াজ আন্ডার, কী বলা যাবে, ইমিউনিটি ল, ভুলে যাবেন না, যাতে করে তাদেরকে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না।
এবং সেই জায়গায় লোনগুলো গেল, কেন গেল? আই থিঙ্ক ইট ইজ এ কোয়েশ্চেন আমি একাডেমিক হিসাবে এমডিবিকেই জিজ্ঞাসা করব যে আপনারা এরকম একটা নন ট্রান্সপারেন্ট সেক্টরে কেন এতগুলো লোন দিলেন। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোঝার জন্য আমাদের ফ্ল্যাগিংগুলো ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফ্ল্যাগিংগুলো না করলে এমনিতে আমরা যা কথা বলছি সেটা বুঝতে পারছি আমি, বাট আমি আমার দিক থেকে ফ্ল্যাগিং দিচ্ছি বোঝার জন্য। বাফেলো স্টোরিটা খুব ইন্টারেস্টিং। বাফেলো এখন কমছে, তা এটার একটা মনে না কিছু না করলে আমি আরেকটা স্টোরি বলি। দেখবেন যখন টাইগার কনজারভেশনের ফান্ড কমতে থাকে তখন টাইগারের সংখ্যা তাড়াতাড়ি কমতে থাকে, কারণ টাইগারের ফান্ড দরকার। বুঝছেন ব্যাপারটা? আমাদের স্ট্যাটিস্টিকগুলো আনফর্চুনেটলি করাপ্ট। এই যে টাইগারের দেখবেন, যখনই দেখবেন পৃথিবীতে টাইগার কনজারভেশন ফান্ড অভাব হচ্ছে, সাথে সাথে টাইগার কনজারভেশনগুলো বলতে থাকবে টাইগার নাই হয়ে গেছে। ইন্ডিয়াতে এমনও ঘটেছে 3000 টাইগার গত বছর ছিল স্ট্যাটিস্টিক্সে, পরের বছর 300 হয়ে গেছে, টাইগার নাই হয়ে গেছে। বলে কেন? বলে আমাদের টাকা দরকার। সো আমি এই ধারণা থেকে আমার মনে হয় সময় এসেছে এশিয়া এবং বাংলাদেশেরও এগুলো থেকে বেরিয়ে যাবার, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। দেশকে যদি তৈরি করতে চান নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন সেই চিন্তা করুন। শুধু ডোনেশন দিয়ে খুব বেশি দূর যাবেন না। গ্রান্টের কথা বলছেন, গ্রান্ট বন্ধ হয়ে যাবে আপনারা জানেন, আমরাও জানি। খুব বেশি দূর এটাকে পুশ করা যাবে না, গভর্নমেন্ট চেষ্টা করলে করতে পারে। আমাদের লজিক হচ্ছে যাবে না খুব একটা। কেন? কারণ সিদ্ধান্ত অনেক আগের, পুরনো সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবেন না। সিদ্ধান্তটা যদি আজকের হতো তাহলে বলতে পারতেন সিদ্ধান্ত বদলাও, কিন্তু সিদ্ধান্তটা অনেক আগের হয়ে গেছে, সুতরাং খুব একটা চেঞ্জ হবে না। বাট গ্রান্ট নিয়ে আমিও চিন্তিত এই কারণে, গ্রান্টের কিছু সুবিধা আছে। কারণ আপনি যদি কাউকে ভিক্ষা দেন তাহলে শর্ত দিতে পারেন অনেক, সুতরাং সেটাও ইম্পর্ট্যান্ট। গ্রান্টের সাথে প্রচুর শর্ত আসছে যেগুলো আসলে, যার জন্য অনেকগুলো কাজ হচ্ছে না। আবার লোনের ক্ষেত্রে টাকাটা আমার, সুতরাং আমার সরকারের মধ্যে যদি করাপশন থাকে তাহলে দ্যাট ইজ অলসো মিস্টেক। সো আমাদের দুদিকেই মাথা রাখতে হবে যে একদিকে হচ্ছে আমি যখন লোন নিচ্ছি আমি যেন করাপশনকে অ্যাভয়েড করতে পারি। যদি না করতে পারেন তাহলে আসবে টাকা আবার আরেক দরজা দিয়ে দেশের বাইরে চলে যাবে, এবং এটা ঘটে না এটা বলতে পারবেন না। আমি পত্র কমিটিতে ছিলাম, আমরা প্রচুর একেবারে হার্ড এভিডেন্স না হলেও এনাফ এভিডেন্স আছে যে বিশ্বাস করা যায় যে এটা দেশের বাইরে চলে গেছে। কিভাবে চলে গেছে সেই ট্রেস নিয়ে কথা বলার দরকার নেই, বাট ইম্পর্টেন্ট বোঝার জন্য যে এটা কিভাবে যাচ্ছে, যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। ভুলে যাবেন না, আমরা যখন ক্লাইমেট রিস্ক নিয়ে কথা বলি, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে 3 রকমের রিস্ক আছে। একটা রিস্ক হচ্ছে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের, গভর্নমেন্টের নিজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্টের রিস্ক। এটা নিয়ে আমরা সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করছি এবং এটা নিয়ে গভর্নমেন্ট নিজেও সরব। কিন্তু আরও 2টো রিস্ক আছে। একটা রিস্ক হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের রিস্ক। যে বিজনেসে নামছে তার বিজনেসটা দেখবেন যে কোনো কারণে সেই রিস্কটা বেড়ে যাচ্ছে, তার বিজনেস ফেল করবে। তার মানে পসিবিলিটি অফ বিজনেস ফেলিওর ক্লাইমেট রিস্কের কারণে বাড়বে। আমরা কিন্তু সেটা নিয়ে খুব একটা কথা বলছি না, এটা ইম্পর্টেন্ট বোঝা। এর ফলাফল ব্যাংকের উপরে পড়বে, এর ফলাফল ব্যাড লোনের উপরে পড়বে। সব ব্যাড লোনকে খারাপ মনে করবেন না, অনেক ব্যাড লোনকে দেখবেন অনেকগুলো কারণ আছে। সুতরাং আমরা যদি ক্লাইমেট রিস্ক বলতে শুধু ইনভেস্টমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি, আমি মনে করি এটা থেকে একটু বেরিয়ে এটাও প্রাইভেট সেক্টরের রিস্কটা চিন্তা করা উচিত, এবং সেটার জন্য স্ট্র্যাটেজিগুলো আমরা এখনও ডিফাইন করছি না। আরেকটা সেক্টর যেটা নিয়ে আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে মার্জিনাল ভালনারেবল গ্রুপস অফ পপুলেশন, এবং সেটার জন্য আমাদের কিছুটা চিন্তা অনেকে যে করছেন না তা না, বাট আমি জাস্ট ফ্ল্যাগ করছি যেগুলোকে একটু আলাদাভাবে দেখা উচিত। জাকির বলছে একটা কথা, রাইট টু লাইফ অথবা রাইট টু অক্সিজেন, এটা সবার জন্য সমান, ট্রু, কিন্তু ন্যাশনাল রেসপন্সিবিলিটি ভুলে গেলে চলবে না। পৃথিবীর কেউ আমাকে এসে খাওয়াবে না। আমাদের দেশে এখন যেটা হচ্ছে, যে যুগে আমরা আছি পৃথিবীতে, আগামী 10 বছরে পৃথিবী পরিবর্তিত হবে। দি লিডার উইল বি এশিয়া, নট ইউরোপ, নট আমেরিকানস। এরকম একটা সিচুয়েশনে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। যতটা আমরা মনে করছি ওরা দান করবে না, যেটা অলরেডি আলোচনায় আসছে, এটা দান হবে না। আমার ক্যাপিটাল নাই, উন্নত দেশগুলোর ক্যাপিটাল আছে, তারা এটাকে আমার এখানে ব্যবহার করতে লোনই দেবে।
সুতরাং আমার চিন্তা করতে হবে লোন নেওয়ার সময় আমি যেন সেই লোনটা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, সেখানে যেন ছিদ্র না থাকে, যে ছিদ্র দিয়ে টাকাটা আবার বেরিয়ে যাবে, এবং আমি সেটাকে নজর দেওয়ার কথা বলবো। ভালনারেবিলিটি আরেকটা দিক, মাইগ্রেশন নিয়ে একজন কথা বলছেন, আপনি ভুলে যাবেন না, আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম, শুধু মাইগ্রেশন বাড়বে তা না, হিউম্যান ট্রাফিকিং বাড়বে। So we have to be careful on certain issues. Human trafficking will be on the rise. যত বেশি মানুষ বিপদে পড়বে, vulnerable marginal group, ট্রাফিকিং বেড়ে যাবে। এই ট্রাফিকিং উইদিন বাংলাদেশ হবে, আউটসাইড বাংলাদেশ হবে, উইদিন বাংলাদেশও ট্রাফিকিং হচ্ছে। সুতরাং এটাও ইম্পর্ট্যান্ট, আমি ফ্ল্যাগ করছি বোঝার জন্য। সময় খুব একটা নাই, আমি এখনই শেষ করব, আমি জানি যে সময়। নেক্সট ইস্যুটা হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট বোঝা, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা সোসাইটিকে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স করি রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর জন্য, যাতে অ্যাবিলিটি টু রেজিলিয়েন্স বাড়ে, রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর জন্য আমি মোটামুটিভাবে 5-6 রকমের অ্যাক্টিভিটি দেখি। একটা অ্যাক্টিভিটি ইনভেস্টমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্টে, কিন্তু সকল ইনভেস্টমেন্ট রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর জন্য একটা পার্ট অফ ইট, একটা অংশ রেজিলিয়েন্স বাড়ায়। তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন রাখা, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং আপনারা সবাই বলছেন। তার সাথে দুটো ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস, একটা হচ্ছে লোকাল নলেজকে ব্যবহার করা। আজকাল এটা কথা বলে, আমাদের গত 2 বছর আগের যে বইটা এসছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স, সেখানে আমরা অনেকগুলো সাকসেস স্টোরি সাউথ এশিয়া দেখিয়েছি, কমিউনিটি বেসড রেজিলিয়েন্স কীভাবে তৈরি করা যায়। তার সাথে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন। এখন আপনি দেখেন আমাদের অবস্থাটা কোথায়। 1982 সালে আমাদের প্রথম আবিষ্কার ছিল বাংলাদেশের, প্রাউড আবিষ্কার, কি ছিল? মিশুক। মনে আছে মিশুকের কথা? 2025 সালে আমরা আর একটা মিশুক তৈরি করছি। বুঝতে পারতেছেন আমাদের ইনোভেশন কোথায়। আমরা মিশুকে শুরু করছিলাম 1982 সালে, কোথার থেকে সেটাও আপনারা জানেন। আবার 2025 সালে আমরা আরেকটা মিশুক তৈরি করেছি, শুধু উপরে সোলার লাগাইছে। তার মানে বুঝতেছে আমাদের চিন্তা শক্তি খুব একটা দূরে যাচ্ছে না, আমরা ওই জায়গায় রয়ে গেছি। উই হ্যাভ টু চেঞ্জ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। যদিও আমরা আসলে ওনার কথা শুনতে শুনতে আমাদের আসলে আরও শোনা দরকার ছিল। আনফর্চুনেটলি যেহেতু টাইম রানিং আউট, বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং স্যার আমার মনে হয় যে আমরা পয়েন্টগুলি পেয়েছি যে কোন জায়গাগুলোতে ফোকাস করা উচিত। আমরা আর সময় বেশি নিতে চাই না। আমাদের আজকের সরি আমি 30 সেকেন্ড নেব। যখন আসলে ইনোভেশনের যখন কথা আসে, আমাদের মনে হয় এডুকেশনের দিকে তাকানো দরকার। এডুকেশনের অবস্থা একদম ড্রেনেজ অবস্থায়। আমার মনে হচ্ছে যে আমি অনলাইনে পড়ছি, ক্লাসেও তা পড়ছি, তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? আমি আসলে কেন পে করতেছি আমার কলেজকে, স্কুলকে? তো আমার মনে হয় ওই জায়গায় যদি অনেক চেঞ্জ আনা পসিবল হয়, টেকনোলজি অটোমেটিক চলে আসবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এটা ঠিকই। আমি একটা ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট মেম্বার। আমি দেখলাম গত বছরের বাজেট ছিল গবেষণায় 6.5 লাখ টাকা, টোটাল বাজেটের বোধহয় 1% না। সুতরাং এইটাও রিয়েলিটি। আমরা যদি বরাদ্দ না বাড়ানো হয় ইউনিভার্সিটিতে, তাহলে আসলে একটু ডিফিকাল্ট। আমি আর সময় নিচ্ছি না। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে উপস্থিত আছেন এবং উনি শুনেছেন, অনেকগুলি কথা আসছে, ফাইন্ডিংস আসছে। তো বিসিডিপির এলসিজির চেয়ার, অ্যাট দ্য সেম টাইম বিসিডিপিও যেহেতু ওয়ান অফ দ্য কোর অ্যাক্টর, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট, সম্মানিত সচিব মহোদয়কে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আজকে আমরা কিভাবে এই ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্সিং, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাট দ্য সেম টাইম মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্টের একটা ইস্যু, অ্যাট দ্য সেম টাইম ফাইন্যান্সের ইস্যু। তো আপনি আমাদেরকে নেভিগেট করবেন। আমরা আশা করছি যে নেক্সট COP30-তে বা ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সহ অন্যগুলোতে কীভাবে আমরা এই জায়গাটাতে অ্যাড্রেস করতে পারি। The floor is yours. Thank you. I would like to congratulate Fast Change Initiative for their initiative for this dialogue. Dialogue is very important because it creates a culture and also allow us, especially government, to understand how to go, where to go, and be how we can be effective. So congratulations, and special guest, my colleague in the LCG LCG and also the BCDP platform, Ms. Nayoka Martinez-Brackstrom, Deputy Head of SIDA, Swedish SIDA, and also a representative of Swedish government, and
Professor Dr. A.K. Enamul Haq, sir, and also Change Initiative moderator, and all our participants, colleagues, media, friends, colleagues from government. Very good afternoon. And of course, I was listening to you. Sorry I missed the presentation, but I had the document. I scanned for a while, and the points I've gathered, if Nayoka allows, I can speak some part of my points in Bangla so that media can get, and also we can engage and connect more. So যে আলোচনাটা হয়েছে যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পরে বাংলাদেশের আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ বাদ দিয়ে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে একটা আউটকাম, রেজাল্ট। আমরা সারা পৃথিবী মিলে যেই ধরনের বিজনেস মোডে আছি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জীবনযাপন যা কিছু করছি, সেটি প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং প্রকৃতিকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, সেটার ফলেই ক্লাইমেট চেঞ্জ। তাহলে আমাদের যে আচরণ এবং আমাদের যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাপ্রোচ, এনভায়রনমেন্টের সাথে আমরা কি করছি আমাদের বিজনেস এবং ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে, এবং আমাদের যে বায়োডাইভার্সিটি এবং ন্যাচারাল রিসোর্স আছে, সেইটাকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করছি, সেটাকে রেস্টোর করছি, প্রোটেক্ট করছি, এইটা যদি ঠিক করে আমরা করতে পারি, তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জের অর্ধেক কাজ প্রিভেন্টিভ হয়ে যাবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলা মানে হচ্ছে আগে আমার ওই দুইটা কাজে ফোকাস করা। আমি ফরচুনেটলি অর আনফরচুনেটলি, আপনারা যেটাই মনে করেন, আমি তিনটি কপ ইতিমধ্যেই লংগেস্ট সার্ভিং সেক্রেটারি ইন দিস মিনিস্ট্রি। তো কাজেই আমি ইতিহাসের সাক্ষী, তিনটা কপ হয়ে গেছে, এখন আমি 4th কপে যাব। সো দ্য প্রোগ্রেস আই হ্যাভ সিন ইজ এ ন্যানোমিলিমিটার। সো আমার কাছে যেটা মনে হয়, সবাই, সিন্স আই এম দ্য সেক্রেটারি অফ দিস মিনিস্ট্রি, everybody is inviting me to talk about NDCs. For a couple of months, we have received huge number of invitation from our stakeholders, youths, that they want to see our NDC very vibrant, very vocal. আমার যেটা মনে হয়েছে, what we feel, আমি যদি, আমরা যেমন পোভার্টির করি, আপনি এনার্জির রেটিংটা যদি পোভার্টি ম্যাপ দেখেন, বাংলাদেশের পার ক্যাপিটা এনার্জি কনজামশন হচ্ছে 817 কিলোওয়াট, আর হায়েস্ট আছে কাতার, আইসল্যান্ড, তারা হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে 618 কিলোওয়াট, আর যারা হায়েস্টে আছে কাতার, আইসল্যান্ড, ইউএসএ, তারা হচ্ছে 817 গিগাওয়াট। গিগা কনভার্ট করেন কিলো থেকে গিগা, কত টাইমস বেশি, কত বেশি তাদের এনার্জি কনজামশন। তো কাজেই একটা কপ মানে হচ্ছে, কপে প্রতিদিন 40 থেকে 50 হাজার লোক সমবেত হয়। এই কপটাকে কেন্দ্র করে যে কার্বন ফুটপ্রিন্ট, এভরিওয়ান ফ্লাইজ ফ্রম অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, ওখানে যায়, এই 50,000 লোক এয়ার ট্রাভেলের মধ্যে দিয়ে যে কার্বন এমিশন করে, সেই পরিমাণ আউটপুটও কিন্তু আসে না। সো বিইং এ বাংলাদেশি সিটিজেন, আমার কাছে সবসময় কপে অংশগ্রহণ করা একটা পীড়াদায়ক কাজ, যেহেতু আমি একজন নিজেকে দেশপ্রেমিক মানুষ মনে করি, যে আমার দেশের জন্য, আমার ভালনারেবল পিপলের জন্য ইট ইজ অ্যানাদার টোল। কারণ আমি তো কিছু নিয়ে আসতে পারছি না, আমি তো ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো প্রমিস, কোনো বিগ স্টেপ আমি দেখে আসতে পারছি না, কিন্তু আমি কি করছি, আমি ফুটপ্রিন্ট মাথায় করে, কার্বন ফুটপ্রিন্ট, মোর কার্বন ফুটপ্রিন্ট আই এম টেকিং ব্যাক টু মাই পিপল। এবং যে কোস্টাল বেল্টে যে মানুষটি এই থাকে সমুদ্রের কাছে, সে হয়তো একটা মোবাইল ইউজ করে কিনা, একটা বাল্ব ইউজ করে কিনা, তার জীবনে কিন্তু এনার্জি কনজামশন একেবারে অন্যদের তুলনায় শূন্যের কোঠায়। এখন তার জন্য আমি এনডিসি, বাংলাদেশের এনডিসি, আমরা কি করতে পারি, আমার সব, কিন্তু আমার উই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ ইন দ্য কনস্টিটিউশন, ইন দ্য এসডিজিস অ্যান্ড মেনি মোর। আমার যে মৌলিক চাহিদা পূরণ, আমার ডিসেন্ট ওয়ার্ক, আমার মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এগুলি দেওয়া, আমার যে ন্যূনতম যে ক্লাস্টার অফ হিউম্যান রাইটস, এইটা এনশিওর করার মতো আমার যে ইকোনমিক যে ইলাস্টিসিটি, এইটা ডেভেলপ করার জন্য একটা কান্ট্রিকে একটা ব্রিদিং স্পেস দিতে হবে।
কাজে আমার এনডিসি আমি যদি গ্লোবাল নর্থের সাথে কম্পেয়ার করে আমার এনডিসি করতে যাই, সবাই খুব পপুলার জার্গন, এত আমাকে ইনভাইট করে আমি আসলে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যাই যে আমার হাত পা আপনি আর কত বাঁধবেন, কারণ আমি তো এমনি ভালনারেবল, and I am representing vulnerable community in terms of I am representing vulnerable biodiversity, endangered species, ডলফিন বলেন, হাতি বলেন, সবাইকে আমি রিপ্রেজেন্ট করি। তা কাজে আমার সার্ভাইভালের জন্য, আমার রিসোর্সের জন্য, আমার ব্রিদিং স্পেসের জন্য আমাকে যদি, আমি যখন আনকমফোর্ট ফিল করছি, তার মানে আমি যাকে রিপ্রেজেন্ট করি, হাউ আনকমফোর্টেবল অ্যান্ড হাউ how much trouble in their survival position, তারা অত্যন্ত এন্ডেঞ্জার্ড অবস্থায় আছে। কাজেই এনডিসি অবশ্যই we are the part of the global community and we are very much loyal to all the international obligations. আমরা UNFCCCর সাথে অ্যালাইন করে we have prepared our NDCs, our NAP and all our other instruments, UNCBD আছে, UNCCD আছে, আমরা রিওর পার্টিসিপেন্ট, আমরা সব ধরনের কাজে আমরা ওজনের সাথে আছি। ফলে কাজে আমাদের পক্ষ থেকে একজন গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি লয়ার, ভেরি এথিক্যাল রোল প্লে করছে, ভেরি ইনভলভ রোল প্লে করছে। তো কাজেই বাংলাদেশ তার লাস্ট এনডিসি যেটা আমরা হয়তো সাবমিট করব, বাংলাদেশের গ্লোবাল এমিশন 1%-এরও নিচে। কাজে আমি তারপরেও আমাদের এমিশনকে আমরা নিজেদের রিসোর্স দিয়ে, যেটা কাশেম বলেছেন জয়েন্ট সেক্রেটারি, যে ওনাদের আমরা নিজেদের রিসোর্স দিয়ে আমরা 7%-এর মতো, 6.7%, অর্থাৎ 7 ভাগ আমরা যে কারেন্ট এমিশন আছে এটা থেকে কমিয়ে আমরা 7 ভাগ কমাবো। আর যদি আমরা কন্ডিশনাল ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট পাই তাহলে আমরা আরও 15%, টোটাল 21 ভাগ আমরা এমিশন কাট করব। দ্যাট ইজ আওয়ার প্রমিস। বাট আমরা 21 সালে যখন আমরা এনডিসি করেছি, এই কয়েকদিনে আমরা কি দেখলাম, যে আমরা আমাদের রিসোর্স দিয়ে কিন্তু এমিশন কমাচ্ছি, এমিশনের জায়গা থেকে সরে গেছি, আমরা রিনিউয়েবলসের দিকে যাচ্ছি, আমরা অল্টারনেটিভের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু সেই পরিমাণ যে কন্ডিশনাল 15%-এর যে একটা প্রমিস আমরা করেছিলাম, শো করেছিলাম ইন্টারন্যাশনালি, সেইটার সাপোর্ট কিন্তু আমরা তেমন পাইনি। Talking about NAP, we have estimated $230 billion USD for it's a 27 years plan. It's a long-term plan, and currently already Kashim mentioned that from our own domestic resource আমরা 3.4 billion around আমরা সরকার বাজেটে দিচ্ছে এই ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু আমার যে চাহিদা প্রতি বছর যে 8 বিলিয়নের চাহিদা আছে, সেখানে গ্যাপ রয়ে গেছে 4.5 and above, সেখানে আছে। অর্থাৎ এনডিসি বাস্তবায়নে আমার ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সের সুযোগ আছে, যেটা আমরা পাচ্ছি না। আমার ন্যাব বাস্তবায়নে আমাদের যে এত হিউজ পরিমাণ গ্যাপ আছে, সেটি আমরা পাচ্ছি না। তো অলরেডি নিডস আর ওয়েল ডিফাইন্ড, ওয়েল আইডেন্টিফাইড, আমরাও নিজেরাও তৈরি হচ্ছি। এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি দাবি করতে পারি, যেহেতু 3টা কপে আমি অ্যাটেন্ড করার সুযোগ হয়েছে, অ্যান্ড আমি যেখানে আমাদের যারা মন্ত্রী ছিলেন, লিডারশিপে ছিল, আমি ব্যুরোক্রেসির দিক থেকে আমি ছিলাম হেড অফ দ্য ডেলিগেশন। তো কাজেই আমি এটা সকলকে আমি বলতে পারি, বাংলাদেশ অত্যন্ত রেসপন্সিভ, নিজের দেশের স্বার্থে অত্যন্ত রেসপন্সিভ ভূমিকা রেখেছে প্রত্যেক জায়গায়। এবং যে অ্যাচিভমেন্ট আমরা চেষ্টা করেছি, সারা গ্লোবাল যারা ভালনারেবল কমিউনিটি কান্ট্রিজ আছে তারাও চেষ্টা করেছে, এবং অনেক যারা গ্লোবাল নর্থেরও মেনি কান্ট্রিজ দে হ্যাভ সাপোর্টেড আস ভেহিমেন্টলি, যে কিছু মরাল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। যেমন আমরা লস অ্যান্ড ড্যামেজের একটা উইন্ডো পেয়েছি, আমরা এনডিসির বাইরেও আমরা লস অ্যান্ড ড্যামেজের পাশাপাশি রিসেন্টলি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে একটা রায় হয়েছে, আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, যে এই যে আমার যে অ্যাডাপ্টেশন ক্লাইমেট জাস্টিস, এইটিকে এই এন্ডোর্স করা হয়েছে, যে আমাদের যে আনইকুয়াল যে কনজামশন এনার্জি এবং লাইফস্টাইল, এইটার কারণে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে আমরা ডিজার্ভ করছি, আমরা ক্ষতিপূরণ ডিজার্ভ করছি যারা এটার জন্য রেসপন্সিবল,
কার্বন এমিশনের জন্য। কাজে এইটা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এই ধরনের অ্যাচিভমেন্টের সাথে আমরা আছি। এবং আমরা এনডিসির জন্য আমরা খুবই কেন তৎপর আরেকটি গ্রাউন্ড বলি, কারণ বাংলাদেশের জিওগ্রাফিক্যাল সিচুয়েশন এমন যে তারা একটি লো লাইং ডেল্টা, আমাদের যদি এখানে হিট যদি তাপমাত্রা যদি আমরা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের সাথে আছি। কেন বাংলাদেশ 1 কারণ বাংলাদেশের এক্সিস্টেন্সের প্রশ্ন। যদি গ্লোবাল টেম্পারেচার বেড়ে যায়, সি লেভেল রাইজ হয়, তাহলে বাংলাদেশের অনেক ভূমি ল্যান্ড পানির নিচে চলে যাবে। কাজে আমাদের নিজেদের সার্ভাইভালের জন্যই আমরা ন্যাপকে অ্যাডাপ্টেশনকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছি, উই আর পুটিং সিমিলার এমফ্যাসিস টু এনডিসিস। তো কাজেই বাংলাদেশ ভেরি রিজিলিয়েন্ট, এবং আমার ঘরে আগুন লাগলে আমি তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে না, আই উইল হ্যাভ টু ট্রাই বাই আওয়ার সেলফ ফার্স্ট। এবং এইটা হলে আমার যে প্রস্তুতি ভালো, এটা আমার নেগোসিয়েশনেও রিফ্লেক্ট হবে। কাজে আমি মনে করি এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের কনটেক্সটে যেটি আমার বোথ পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর রেডিনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমার ডেটা, আমার যে কনটেক্সট, এইটি যারা কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন খুব ভালো করে জানতে হবে এবং অ্যাপ্রোচগুলো জানতে হবে, কোথায় কোনভাবে কথা বলতে হবে, কখন কোন ডাটাটা ইউজ করতে হবে। ফলে সেই একটা স্ট্র্যাটেজিকভাবে নেগোসিয়েশনটাকে প্লেস করা পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টর। আমরা যেটা দেখেছি, আপনারা দেখেছেন যে আরএমজি সেক্টর বাংলাদেশে যে অনেক ব্যবসা হয়েছে বলেছে, কিন্তু এটার কস্টটাকে কে বিয়ার করেছে জানেন? আমাদের বায়োডাইভার্সিটি, আমাদের নদ নদী, খাল বিল। ঠিক আছে, একদিকে এসছে, উন্নয়ন হয়েছে, এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে, কিন্তু যে লস হয়েছে সেটা পূরণ করার মতো এফোর্ডেবিলিটিও রাষ্ট্রের নাই। এটাকে যে ফিক্স করবে, এই যে দেখেন আমরা ঢাকা ওয়াসার পানি আমরা মেঘনা নদী থেকে আনি, ঢাকায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষা, এগুলো ট্রিটেবল ওয়াটার নাই। কাজেই আমরা কনস্ট্যান্ট এটাকে ড্যামেজ করে যাচ্ছি। এটা আমরা ব্যবসা করছে, আমরা নাগরিকরাও করছি, আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করছি। কাজেই আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল নেগোসিয়েশনেই যে ভূমিকা রাখতে হবে তা নয়। আপনি এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স ঘরে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আমি কি কেমিক্যাল ব্যবহার করছি, আমি কি ডিটারজেন্ট ব্যবহার করছি, আমি কয়টা কাপড় পরছি, সেই কাপড়ে কি কেমিক্যাল রং ব্যবহার করছে, একজন রেসপন্সিবল সিটিজেন হিসেবে আপনাকে ইনফর্ম ডিসিশন অবশ্যই নিতে হবে। আদার দেন আপনার পলিউশন ফুটপ্রিন্ট উইল লিড টু কার্বন এমিশন এবং উইল লিড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, মোর ভালনারেবিলিটি। কাজেই এখানে নাগরিকের দায়িত্ব আছে, প্রাতিষ্ঠানিক আছে। তারপর আমরা একই জিনিসের যদি তৈরি হই, প্রস্তুত হই, রিজিলিয়েন্ট হতে পারি, দ্যাট উইল হেল্প আস ইন দ্য ক্লাইমেট নেগোসিয়েশন অ্যাজ এ হোল। আমি আরও বলতে চাই যে আমরা বাংলাদেশ যেটা করব, কপ যেটা করবে, আমরা পাশাপাশি আমাদের এমডিবিজকেও দে নিড টু বি রিভিজিট দেয়ার ম্যান্ডেট, দেয়ার অ্যাকশনস, দেয়ার অ্যাপ্রোচ। তো কাজে আমরা সেই জায়গাটায় অ্যাপিল করি, জানাই যে আমাদের সেই জায়গাটা যেন আমরা মেনস্ট্রিমড হচ্ছি। আমরা বিসিডিপি করেছি, নায়কা হ্যাজ অলরেডি মেনশন দ্যাট উই হ্যাড দ্য ভেরি ফার্স্ট মিটিং অফ বিসিডিপি বোর্ড রিসেন্টলি অন 18th. There is a discussion and it will create a very good coordination among all the ministries, development partners, also in the private sector, because we will have private sector representative in the high level platform. So we believe that climate actions, climate finance and investment will be more systemic, more impactful and effective. এবং আমরা, আপনারা ভয়ের কোনো কারণ নাই, অনেকে আমরা নেতিবাচকভাবে দেখি যে যেটা ডেট জিডিপি রেশিও বাংলাদেশে কত 38%, জাপানে কিন্তু 200 ভাগ। ফলে ডোন্ট ওয়ারি, আমাদের যেটাই আলোচনা এসছে যে আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে, আমাদের সিটিজেনদেরকে ইনফর্মড হতে হবে, সায়েন্স কী বলছে, লেটেস্ট সায়েন্স এবং টেকনোলজি কী বলছে, উই নিড টু বি অ্যালাইন উইথ এভরি ইনফরমেশন, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন। কার্বন ট্রেডিংয়ের কথা আলোচনা এসছে, ডেফিনেটলি দ্যার ইজ এ স্কোপ। কার্বন মার্কেটে আমরা আসলে এখনও কোনো রকম বেশি রোল প্লে করতে পারিনি। এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের যে একটি গভর্নেন্স রেজিম, সরকারের ভেতরে একটি ডিএনএ তৈরি হয়েছে। ওয়েন কিউটো ওয়াজ ইন প্লেস, কিউটোর জন্য সিডিএম কাজ করেছিল, সিডিএম বোর্ড ছিল, অনেকগুলো প্রজেক্ট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি, আমরা কার্বন ক্রেডিট পেয়েছি।
এখন নাও আমরা প্যারিস এগ্রিমেন্টের জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি, বা আমাদের সরকারের ভিতরে একটি বোর্ড গঠিত হয়েছে, প্রজেক্ট আসছে, এবং আমার মনে হয় যে প্রাইভেট সেক্টর, সিটিজেন সবার মধ্যেই কার্বন ট্রেডিং সম্পর্কে ধারণা থাকা, ইভেন দোজ হু হ্যাভ এ পার্ক, ন্যাশনাল পার্ক, সাপোজ রিসোর্ট, they can also claim some carbon credit because of afforestation can reduce some carbon and work as a carbon sink, carbon sequestration. And also if you use the green technologies in the industry, that will also help to cut some emissions. So এইভাবে বিভিন্ন বিজনেস থেকে, প্রাইভেট সেক্টর থেকে সবাই কিন্তু কার্বন ট্রেডিংয়ের যে অপরচুনিটি আছে, সব নাগরিকরা যদি জানে, আমাদের যদি একটা অ্যাটমসফিয়ার আমরা তৈরি করতে পারি, কার্বন ট্রেডিংয়ের একটা ইকোসিস্টেম আমরা তৈরি করতে পারি, তো আমার ধারণা যে এখানে আমাদের একটি ভালো স্কোপ সম্ভাবনা আমরা কাজে লাগাতে পারি। এবং আমাদের এখনও অনেকগুলো, যেহেতু ক্যাপাসিটির কারণে আমরা অনেক জিনিস আনএক্সপ্লোর্ড রয়ে গেছে, যেটি জাকির বলেছেন যে সিআইএফ, এরকম অনেক ফান্ড আছে যে আমার যদি মোর ক্যাপাসিটি থাকে, মোর ইনফরমেশন থাকে, প্রজেক্ট তৈরি করার সক্ষমতা থাকে, নেগোসিয়েশনের, তাহলে কিন্তু আমি অনেক জায়গায় অ্যাক্সেস করে নিতে পারবো, আমার অর্থ আমি আদায় করে নিয়ে আসতে পারবো। তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোকে আমাদের অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে, ক্রেডিট রেটিংয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে করে তারা নিজেরা, ব্যবসায়ীরা, প্রাইভেট সেক্টর মানুষ যারা এন্টারপ্রেনার, তাদের এখানে বাইরে ইনভেস্টমেন্টগুলো আসতে পারে। দায়িত্ব খালি একা না। আমরা একটা গ্রিন ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম বেস্ট প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে দিয়েছি, অর্থাৎ যারা নতুন টেকনোলজি আনবেন, পলিউশন কমাবেন এবং সাস্টেনেবল হতে চাইবেন ব্যবসা, তাদেরকে সরকার বেল আউট করবে। বাজার রেটের চেয়ে যদি বেশি হয় সেইটা সরকার দিবে। তো কাজে এই ধরনের মেকানিজম আমরা তৈরি করেছি, আশা করছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক এটা নিয়ে দ্রুত কাজ করবে যাতে ব্যবসায়ীরা এটা সুফল পান। আমার মনে হয় যে মোটামুটি কাভার করেছি। আমি আবারও ডায়ালগের গুরুত্ব আমি অপরিসীম, এবং আমরা প্রত্যেকের পার্সপেক্টিভটা যত জানতে পারবো তত ভালো পলিসি এবং ডিসিশন আমরা নিতে পারবো, যাতে কারোর ভয়েস এবং কারো পার্সপেক্টিভ যেন আনহার্ড, আননোটিস না থাকে। এবং বিশেষ করে এই যে প্রেজেন্টেশন আমি শুনি নাই, কিন্তু আমি মনে করি ক্লাইমেট ফাইন্যান্স এবং ডেট রিস্কটা, এটা মানুষকে অ্যাওয়ার করতে অনেক সাহায্য করবে। মানুষ যখন শুনবে, মনে করবে আমার মাথার উপর পার হেড কত আমার ঋণ হচ্ছে, তখনই মানুষ ক্লাইমেট জিনিসটা নিয়ে ভাববে, শুনবে, বোঝার চেষ্টা করবে। তো কাজেই আমি চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা একটা এমন এরিয়ায় কাজ করছে যেটা নিয়ে খুব বেশি লোক কাজ করছে না, কিন্তু পপুলার কিছু জার্গন আছে, উই আর রানিং আফটার দ্যাট। আমি মনে করব ট্রুলি কান্ট্রির জন্য যেটা ম্যাটার করে আমরা সেই দিকে নজর দেব। নিজের ক্যারিয়ার, নিজের প্রতিষ্ঠানের গ্লোরি, অ্যাট দ্য সেম টাইম দেশের স্বার্থ, দুইটাকে কম্বিনেশন করা সম্ভব, এবং সবাই যেন একটা উইন উইন সিচুয়েশনে আমার কান্ট্রিকে, আমাদের দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেই প্রচেষ্টা। এবং আমরা সকলেই করছি যে যার জায়গা থেকে, আরও এটাকে আমরা ফোকাস করব, স্ট্রেনদেন করব। এবং আমি নায়কা অ্যান্ড আদার ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স যারা পজিটিভলি আমাদেরকে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নিতে সাহায্য করছে, এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স এস্টাবলিশমেন্টে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করছে, কাজ করছি আমরা, ফলে তাদের সবাইকে আমরা অ্যাকনোলেজ করছি। এবং উইথ অল দ্য সাপোর্টস, এবং বিশেষ করে আমাদের ওন স্ট্রেংথ ইজ ভেরি ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড ক্রুশিয়াল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই বিলিভ আমরা শেষ করছি, আমরা ইতিমধ্যেই সবাই ক্ষুধার্ত, তো আমরা কনক্লুশনটা এরকমই যে আমাদের যে কথাটা এনডিসির কথাটা আসলে একটু বলা উচিত, যে আমরা স্টাডিতে এনডিসির উপর একটা আমরা রিপোর্ট অ্যানালাইসিস করতে যেয়ে দেখেছি মাত্র আনকন্ডিশনাল যে ফাইন্যান্সিং তার মাত্র 1.25% অর্থ আমরা পেয়েছি। সুতরাং এটা আমাদের জন্য একটা ভেরি চ্যালেঞ্জিং, যে আমরা এবারও এনডিসি যা কিছুই করি ডিপেন্ড অন কন্ডিশনাল ফাইন্যান্স, এবং এমিশনের গ্রোথটা আমরা কমাতে চাই, তো সেটা কমাতে গেলে অবশ্যই আর্থিক সহায়তা লাগবে। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে অ্যাডাপ্টেশন ফাইন্যান্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 58% লোন আসছে এই পর্যন্ত আমাদের অ্যানালাইসিসে, তো সেইটা কিন্তু অবশ্যই কমানোর চেষ্টা করতে হবে, এবং ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিং অবশ্যই আসতে হবে। আর আমি রিকোয়েস্ট করব যে এবছর COP30-তে আমাদের এলডিসির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ অলওয়েজ হ্যাজ এ ভেরি গ্রেট রোল, যে ডেট
নেচার ফর ডেট সোয়াপ এবং ডেট রিলিফের একটা কন্ডিশনাল আমরা এবার যেন একটা মিনিমাম আমাদের একটা পজিশন, স্ট্রং পজিশন থাকে যে এইভাবে তারা ডেট চাপানো, বিশেষ করে এনার্জি সেক্টরে যেটা আমাদের ফাইন্ডিংস আসছে, অ্যানাম স্যার বললেন, তো এইগুলো কিন্তু আমাদের জন্য একটা বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে বেশি, হ্যাঁ, কারণ আমরা ডাইভার্ট করতে পারতেছি না। এবং এটা ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের যে টোটাল নেরেটিভটা, এটা আসলে উইলিংনেস, কারণ বছরে আমরা প্রায় 2 থেকে 3 ট্রিলিয়ন ডলার কিন্তু আমরা সাবসিডি দিচ্ছি। তো ওখান থেকে যদি 5% আমাদেরকে ক্লাইমেট ফাইন্যান্সে, গ্র্যান্ড বেস ফাইন্যান্সে বা ডাইভার্ট করতে চাই, সেটা সম্ভব। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ উইলিংনেস ডেভেলপ কান্ট্রি। আমি মনে করি যে এই সাবসিডিটা কমিয়ে ফসিল ফুয়েলে যে সাবসিডিটা গ্র্যাজুয়ালি ডাইভার্ট করা উচিত আমাদের ক্লাইমেট ফাইন্যান্সে, গ্র্যান্ড বেস ফাইন্যান্সে। আমি এই বলেই শেষ করছি, সবাইকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের এই আলোচনাটা অব্যাহত রাখতে হবে, নট শুধুমাত্র কপ ফোকাস, এবং আমাদের তরুণ বন্ধুরা যারা এসছেন তারা যেন আমরা সামনের দিকে আরও বেশি এই আলোচনাগুলো অব্যাহত রাখি, বোঝার চেষ্টা করি। বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার থেকে আসছেন, আমরা সরি আমরা অনেক টাইম নিয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে সবাই লাইভলি ডিসকাশনে ছিল এবং আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি সব ধরনের স্টেক হোল্ডারকে আনতে, যেন এটা আসলে একটা, কারণ ন্যাশনাল ইস্যু, এটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কোনো সেক্টরাল ইস্যু না। তো আলোচনাটা আরও বেশি সামনে যেন ঋদ্ধ হয়। সবাইকে আবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাদেরকে সবাইকে এখানে আজকে সেশন রাউন্ড টেবিল শেষ করছি এবং আপনাদেরকে লাঞ্চে ইনভাইট করছি। ধন্যবাদ সকলকে।